Good afternoon, everyone. Okay, so after okay, and this would be our final class. ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. So the last topic that we are going to discuss is pricing decisions. So in the section C, section C of the part decision analysis, we having three main topics. First one is the CVP analysis, next is the marginal analysis, and the last and final is the pricing decisions. So pricing decisions ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. So before progressing with the topic, so let me just take the attendance. So നമ്മുടെ topic അറിയാലോ, pricing decision. So let me just take the slides. So this pricing is almost a familiar topic, nothing new. പുതുതായിട്ട് ഒന്നും ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. But we are just wrapping up all the information that we have gathered earlier. അതെല്ലാത്തിനും നമ്മൾക്കൊന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക റിവിഷൻ പോലെ നമ്മൾക്ക് നോക്കാവുന്നതുള്ളൂ. ബിക്കോസ് പ്രൈസിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ ടു യു. ഒരു കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നത്തിങ് ന്യൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സസിലായാലും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മേ ഹാവ് ലേൺഡ് ആ ടോപ്പിക്കിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു റിവിഷൻ തന്നെയാണ്. ബട്ട് സിൻസ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ദിസ് ഡിസിഷൻ അനാലിസിസ്, ദിസ് പ്രൈസിങ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻ അല്ലേ. ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, എല്ലാം വെച്ചു, അതിനുശേഷം ഇറ്റ് ഹാവ് ടു സെൽ, ഇറ്റ് ഹാവ് ടു മാർക്കറ്റ്. സോ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ദിസ് പ്രൈസിങ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ. സോ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രൈസ് ആണ്. യെസ്, നെസസിറ്റി ഉണ്ട്, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് പ്രൈസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ അവർ പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ അല്ലേ. സോ ഇൻ ഫിക്സിംഗ് ദിസ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ ടാസ്ക് as in the point of view of a business. കാരണം the price that they fix must be a reasonable price അല്ലേ. reasonable price ആയിരിക്കണം, not too high, not too low. It must be at an equilibrium level. അല്ലെങ്കിൽ it must equate with the value perceived by the buyer അല്ലേ. നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ പെർസീവ് എ വാല്യൂ. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ലുക്ക് ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് ഇറ്റ് വർത്ത് അല്ല, അതിനുള്ള മൂല്യം അതിനുണ്ടോ, അതിനുള്ള വാല്യൂ അതിനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് പെർസീവ് ചെയ്യും. വി വിൽ പെർസീവ് എ വാല്യൂ, ദ കസ്റ്റമർ വിൽ പെർസീവ് എ വാല്യൂ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഡസ് നോട്ട് ഡു ജസ്റ്റിസ് ടു ദാറ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വാല്യൂ അതിന് പെർസീവ് ചെയ്യും, പക്ഷെ പ്രൈസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും, ഇതിന് പ്രൈസ് ഇത്രയ്ക്കും കുറവാണ്, പക്ഷെ ഇത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അത്ര ക്വാളിറ്റി കുറവുണ്ടാവില്ല. മേ ബി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓക്കെ ഇതിന് ഇത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് ബട്ട് പ്രൈസ് ഇസ് ദിസ് മച്ച്, അത്രയ്ക്ക് കുറവാണ്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടെംപ്റ്റഡ് ടു ബൈ. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈലി പ്രൈസ്ഡ് ബട്ട് വി അസ്യൂം ഓൺലി ലോ വാല്യൂ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വളരെ കുറച്ച് വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി വിൽ നോട്ട് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾക്ക് തോന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും പെർസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും എത്രമാത്രമാണ് ആ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും വാല്യൂ നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈവൻ ദോ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് പ്രൈസ്ഡ് വെരി ഹൈ. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചില കേസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് പ്രൈസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും, എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലേ, ലൈക്ക് ഐഫോൺസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഐഫോൺസിനെക്കാട്ടും യൂട്ടിലിറ്റി ഉള്ള മറ്റൊരുപാട് ഫോൺസ്, ഇൻ പെർഫോമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻ ക്യാമറ ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, ദർ ആർ അതർ ഫോൺസ്. ചില ഫോൺസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ബട്ട് ഈവൻ ദോ ദിസ് ഐഫോൺസ് ഇസ് പ്രൈസ്ഡ് വെരി ഹൈ, എങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ആളുകൾ അത് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. യാ സൽഹ, ഐ വിൽ നോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഈവൻ ദോ ആളുകൾ അത് മേടിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രസ്റ്റീജിയസ് കമ്മോഡിറ്റി അല്ലേ. ഇനി ചില പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് വാല്യൂ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഹൈ പ്രൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കും. ചിലപ്പോൾ വളരെ ലോ പ്രൈസ്ഡ് ആയി ഉള്ളത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കും. ചില കേസിൽ നെസസിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക്
നെസസറി ആയിട്ട് മേടിക്കേണ്ട ലൈക്ക് മരുന്നായിക്കോട്ടെ, മെഡിസിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ. ചില മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. എന്താ പറയുക, ഒരു ലൈഫ് സേവിങ് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര പ്രൈസ് ആയാലും നമ്മൾ അത് മേടിക്കാൻ തയ്യാറാകും. ആൻഡ് നെസസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെയാണ്. ഉപ്പൊക്കെ എന്താ, സോൾട്ട്. 10 രൂപ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പാക്കറ്റിന്റെ, 20 രൂപ ആയിക്കോട്ടെ, 25 രൂപ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളത് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെസസിറ്റി അല്ലേ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് പ്രൈസിങ് ഈസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഫിനോമിനൻ ആസ് ഇൻ ദ വ്യൂ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇസ് കൺസേൺഡ്. സോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ക്യാൻ വി മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക്? യു ഓൾ റെഡി? സോ മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സ്വയം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തറവായിട്ടുണ്ടാകണം. So never stop. Even if you are clear, even if you understood the question, even if you could work out it, work ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും you never stop practicing because you have to enhance your speed. ആ സ്പീഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സോ നെവർ സ്റ്റോപ്പ് പ്രാക്ടീസിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡെയിലി ഒരു 10 to 15, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും സെഷൻസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഡെയിലി ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. Okay. Here comes our topic, which is pricing. This pricing, you may see കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും, ബട്ട് നത്തിങ് പുതുതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഇൻ ദിസ് പ്രൈസിങ്, ഇവൻ ഞാൻ അതിനൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാൻ യു സീ ദ സ്ലൈഡ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? യാ, ഇസ് ദ ഓഡിയോ ക്ലിയർ? ബ്രേക്ക് ഒന്നും ആവുന്നില്ലല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ ഓഡിയോ? ഓക്കെ. Yeah. So in this pricing, നമ്മൾ ടോപ്പിക്സിനെ ഒന്നുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ വി വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അല്ലെ. പ്രൈസ് പഠിക്കുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഡിമാൻഡ് എന്താണ്, സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പ്രൈസും, ദിസ് വെരി ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അതിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ ഡിമാൻഡ്, സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം, ഇതൊന്നും പുതിയ ടോപ്പിക് അല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. ആൻഡ് ആ ഡിമാൻഡിൽ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. യെസ്, അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫെമിലിയർ ടോപ്പിക് ടു യു. ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന മാർജിനൽ അനാലിസിസിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദർ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, മൊണോപ്പൊളി, മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഒളിഗോപ്പൊളി. സോ ഐ ജസ്റ്റ് കീപ് ദ ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ഹിയർ ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് ടോപ്പിക് വി വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിംഗ്സ് ഓഫ് what these different market structures like perfect competition, like monopoly, like monopolistic competition and oligopoly. അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ആ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ്, മൊണോപ്പൊളി എന്താണ്, മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ്, ഒളിഗോപ്പൊളി എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പ്രൈസിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് പോകാം. സോ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഓരോത്തിലും ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി. പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസിങ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ്, എന്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഹൗ ടു ഫിക്സ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ്, ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ്, ലിമിറ്റേഷൻസ്, അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും. സോ അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പ്രൈസിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ്. ഈ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസിന്റെ തന്നെ ഒരു സബ് ടോപ്പിക് ആണെന്ന് പറയാം. പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പഠിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടൻസി ഗ്രോത്ത് മെട്രിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ BCG മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെട്രിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. So this is it. So price, demand and supply and equilibrium. Demand, supply and equilibrium എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. Then pricing strategy, product life cycle pricing strategy, BCG matrix. So I would say these are the 4 main topics that should be included in this pricing decisions. Okay. Yes, moving forward with the topic. Yeah.
കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്ലൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് യു സോ ഇഫ് സ്ലൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി സേ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയാം. ആ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ഹൗ ടു ടെൽ മീ. സോ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം കാരണം പേര് ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇവൻ തോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നിങ്ങളിട്ടോടെ ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ്സ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചെന്ന് വരും. സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. യു ഹാവ് ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് മീ. Yeah. So pricing. Pricing is the process whereby a business sets the price at which it will sell its products and services and may be part of the business marketing plan. If the price is set too high, the company risks lost sales volume and not enough profit to cover its fixed costs. If the price set too low, the company might have high sales volume but not enough revenue to cover all its costs. So this pricing is an important decision that a business has to make, in which the business will set price for its products and services. Business in products and services ഇനും ആ ഒരു പ്രൈസ് വില്ലൻ അവർ നിശ്ചയിക്കും. ആൻഡ് മേ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ. മേ ബി പാർട്ടല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ. മാർക്കറ്റിംഗിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് അല്ലെ? മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും 4P: പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, പ്ലേസ്, പ്രൊമോഷൻ. In this marketing mix, this price plays an important role. So the price is an important factor in the marketing plan. And how to set this price? So if this price set must, as I said, this price that we set must be reasonable ആയിരിക്കണം, adequate ആയിരിക്കണം. So if we set a high price set ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the customers, we will lose some customers, and the customers will not be willing to purchase our products because they feel that our products are priced very high. So we will lose some sales volume. സെയിൽസ് വോളിയം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ലൂസ് സം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ? നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്സും കുറവായിരിക്കും. സോ വി മേ ഫീൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കവറിങ് സം ഓഫ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെ? ചില ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ലോസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറയാം. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ദാറ്റ് വി സെറ്റ് ഈസ് ടു ലോ, വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഓക്കെ വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് വി കുഡ് ജനറേറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ സെയിൽസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റവന്യൂ വുഡ് നോട്ട് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു കവർ ഓൾ ദ കോസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി കുഡ് സെക്യൂർ മോർ സെയിൽസ്. കൂടുതൽ സെയിൽസ് വോളിയത്തിൽ കൂടുതൽ സെയിൽസ് നമ്മൾക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റവന്യൂവിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദിസ് റവന്യൂ വുഡ് നോട്ട് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു കവർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ്. ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകളെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെയിൽ പ്രൈസ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റവന്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ. Suppose for example 1,000 units, I'm selling 1,000 units and previously my price is 100. So what is my total revenue? What would be my total revenue? Is equal to, yes, 1,000 into 100 would be, yes, 100,000. So I try to set my price as too low. പ്രൈസ് വളരെ ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. പ്രൈസ് വളരെ ലോ ആക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് 1,500 യൂണിറ്റ്സ് എനിക്ക് വിൽക്കാം. ഇഫ് ഐ എം റിഡ്യൂസിങ് മൈ പ്രൈസ് ടു വോട്ട്, ഒരു 70 ആയിട്ട് കുറച്ചെന്ന് വിചാരിക്കും. വേണ്ട, ഒരു 50 ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 60 ആയിട്ട് എൻ്റെ പ്രൈസിന് ഞാൻ കുറച്ചു. ഐ കുഡ് സെൽ 1,500 യൂണിറ്റ്സ്. വാട്ട് വുഡ് ബി മൈ ടോട്ടൽ റവന്യൂ? 1,500 into 60, what is it? Yes, 90,000. So I reduced my price. I could secure high sales volume അല്ലേ? ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൈസ് കുറച്ചു, അതുകൊണ്ട് പേരിൽ എനിക്ക് സെയിൽസ് വോളിയം കൂട്ടാൻ പറ്റി. നേരത്തെ 1000 യൂണിറ്റ് വിറ്റിരുന്നത് വെച്ച് എനിക്ക് 1,500 യൂണിറ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ റവന്യൂ, ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ സെയിൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ്. നമ്മൾക്കിനി മറ്റു കോസ്റ്റുകളെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? നമ്മുടെ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം റൈറ്റ് ആയിരുന്നോ? No, it was not right, because പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ റവന്യൂ കുറയാ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ആയി, പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ സെയിൽസ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആയി, ബട്ട് കൺസിഡർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓൺലി 90,000. സപ്പോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഇപ്പൊ 2,000 ആയി, 2,000 യൂണിറ്റ്സ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കും, നമ്മുടെ റവന്യൂ എന്തായിരിക്കും?
യെസ്, ഹിയർ നമ്മൾ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ 60 ആയിട്ട് പ്രൈസ് കുറച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് 2000 ആയിട്ട് കൂടി. 2000 ആയിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ യെസ്, നമ്മൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ നോക്കിയപ്പോൾ 120,000. Prior it was what, 100,000 only. So by reducing our price, we are able to increase our revenue as well. So this price reducing strategy is very effective. Clear? Clear ആണോ? Yes. Moving forward with the next slide. Yeah. The law of demand and law of supply. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? What is law of demand and law of supply? നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആസ് price increases, demand decreases. As price decreases, demand increases. അല്ലേ? പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? The law of demand. At the same time, we are having a law of supply as well. So this law of demand states that the price of a product or service is inversely related to the quantity demanded. What does it say? The law of demand says that the price of a product or service is inversely related. Inversely related means or indirectly related to the quantity demanded. As the price declines, quantity demanded increases. As the price increases, the quantity demand decreases. അതായത് പ്രൈസും നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. സോ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് price. As price increases, demand decreases. As price decreases, demand increases എന്ന് പറയണം. അല്ലാതെ തിരിച്ചു പറയരുത്. As demand increases, price decreases. No. As demand decreases, price increases. No പറയരുത്. It is wrong. It is not law of supply. Price is the starting factor. Price is the causing factor. As price declines, demand increases. As price increases, demand decreases. So that is the law of demand. And this law of demand is represented using a graph which is here. When the price is represented in the y-axis and quantity is represented in the x-axis, the demand curve will be like this. So demand curve is a downward sloping curve. Downward sloping ആയിട്ടുള്ള ഒരു curve ആണ്. Here you could see that as price increases, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ്. അല്ലെ? പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എത്രയാ? വളരെ കുറവാണ്. ആസ് പ്രൈസ് ഡിക്രീസസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ്. സോ ദിസ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇസ് എ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കർവ്. ക്ലിയർ? യെസ്. യെസ്. So in this law of demand, okay, after supply അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കത് പഠിക്കാം. So this law of demand പഠിച്ചു. We have to study about the we are going to study about the elasticity of demand. What is elasticity? Elastic എന്താണ്? Yes, as we stretch, it stretches long. നമ്മളിത് വിട്ടാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങും. So elasticity measures the responsiveness. അല്ലേ? നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം, ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ അനുസരിച്ച് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. സോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷേഴ്സ് ദ റെസ്പോൺസീവ്നെസ്. സോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇസ് വാട്ട്? ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മെഷേഴ്സ് ദ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് ടു ദ പ്രൈസ്. പ്രൈസിനോട് ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. The price elasticity of the demand for a particular product or service will determine how much effect a price increase or decrease will have on the quantity demanded of that product or service. Price elasticity of demand is calculated in general as the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Leave the last sentence, focus on the first sentence. The price elasticity of a demand and for a particular product or service, what does it measures? It measures how much effect when we increase or decrease a price, when we make a change to the price, how much effect it will have on the quantity demanded. പ്രൈസിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ എന്തോരം ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു, അതിലെങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് മെഷർഡ് യൂസിങ് ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. In short, it is this elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded towards the price, to change in price.
Clear? Yes. A bit too fast. Fast ആണ് ഞാൻ. Do I have to reduce my pace? No, okay. If you feel that I'm little fast, you should tell me, because ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊരു ടൈം ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് ഐ എം ബീങ് ബിറ്റ് ടു ഫാസ്റ്റ്, യു കുഡ് ടെൽ മീ. യെസ്. Inelastic demand. So actually speaking, price elasticity of demand, elastic demand is there, inelastic demand is there. ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ പ്രൈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട്, റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട്, റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആസ് വെൽ. Okay, so inelastic demand means elastic means elasticity is the responsiveness, inelastic means low responsiveness. Okay, അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാട്ടോ. The demand for a product or service is said to be price inelastic or relatively inelastic or unresponsive if a 1% change in its price causes less than 1% change in the quantity demanded. എന്താ പറയുന്നുണ്ടാവുക? Okay, a price increase for a product or service with price inelastic demand will result in increased total revenue because any decrease in the quantity demanded and sold that results and the increased price will be small enough that it will not completely offset the increase in revenue caused by the price increase. A price decrease will result in decreased total revenue because the resulting increase in sales will not be enough to offset the lower price received for each unit sold. So this inelastic demand means for a demand for a product or service is inelastic അല്ലെങ്കിൽ relatively inelastic അല്ലെങ്കിൽ unresponsive എന്ന് എപ്പോഴാ പറയാം? പ്രൈസിൽ 1% ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ 1% താഴെ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി പ്രൈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക്. ബിക്കോസ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡും ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല. പ്രൈസ് 1% ചേഞ്ച് ആയ ഡിമാൻഡ് 1%-ത്തിൽ താഴെ 1% പോലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അൺറെസ്പോൺസീവ്. സോ ഇൻഇലാസ്റ്റിക്, അൺറെസ്പോൺസീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. ഇപ്പൊ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ? ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഇസ് ഹാവിംഗ് എൻ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ അല്ലേ? പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും, പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും. സോ ഇഫ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ 1%, suppose if the price is increasing by 1%, the total quantity demanded will decrease അല്ലെ? പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും at less than 1%, but at less than 1%, 1%-ത്തിൽ താഴെ മാത്രം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എത്ര? വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡിക്രീസ് ആകുള്ളൂ, which means that it will not impact our total revenue very much അല്ലെ? പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയണം, ബട്ട് കുറഞ്ഞത് എത്രയാ? ഇൻക്രീസിന്റെ അത്രയ്ക്കും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ. കാരണം ടോട്ടൽ റവന്യൂ അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലുള്ള ഡിക്രീസ് എന്താണ്? വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഡിക്രീസസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ? പ്രൈസ് ഡിക്രീസസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഇൻക്രീസസ്. അപ്പൊ പ്രൈസ് 1% താണു, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് എത്രയാണ്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രമാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു അവർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ? Total revenue will decrease because we have reduced our price, but the quantity demanded the response of the quantity demanded was not much up to the decrease in the price അല്ലേ? പ്രൈസ് ഒരു 1% താണപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോണായിരുന്നു? ഇല്ല, പോയില്ല, ഒന്നിൽ താഴെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി is insufficient to meet the decrease in the price, so thereby our total revenue would be decreasing. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. when the price was 100 and sale unit was 1000, when the price decreased to 60, sale unit എത്രയായി? 1500 ആയി. but that increase in sales unit is insufficient. 100 60 ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ how much the price has changed? Just check. When 100 changed to 60, what is it?
40% ഡിക്രീസ് ആയി അല്ലേ? ദ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ 40%. എത്രമാത്രമാണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ആയത്? 1000 ബിക്കം 1500. സോ 500 ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 എത്രയാ? 50%. It's not inelastic demand, right? Okay. So a decrease in price, okay, that's not it. So if the price or price or 10% കുറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അത്ര കണ്ട് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ 100 എന്നുള്ളത് 60 ആയിട്ട് മാറി. സോ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ബൈ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ്? 40% അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 40% താഴെ ഒരു 1500 എന്നുള്ളത് 1300 ആയി എന്ന് കരുതുക. ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ ചേഞ്ച്? 30% ചേഞ്ച്. Price decreased by 40%, but the quantity demanded increased by only 30%. So less than 40%. So there is inelastic demand, not much responsive. Clear ayo? Are you clear? Yes. Next, elastic demand, opposite of the inelastic demand. Elastic demand എന്തായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക? Okay, if the demand for a product or service is price elastic, a price decrease will result in an increase in total revenue, because the increase in the quantity demanded and sold will more than compensate for the lower price received for each unit sold. However, the reverse is also true. A price increase will result in a decrease in total revenue, because the quantity demanded and sold will decrease by so much that the increased price received for each unit sold will not offset the volume decrease. In elastic demand, and there is a more propounded change in the quantity demanded with a change with respect to change in price. Suppose if the price increased by 1%, if the price is changing by 1%, the quantity demanded would change by more than 1%. കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസീവ് ആണ്. അതായത് പ്രൈസ് 1% ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ശതമാനം ചേഞ്ച് ആകുന്നു. സപ്പോസ് ദ പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ബൈ 1%, പ്രൈസ് 1% ഇൻക്രീസ് ആയെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് വുഡ് ഡിക്രീസ് ബൈ മോർ ദാൻ 1%. 1% കൂടുതലായിട്ട് ഡിക്രീസ് ആകും. ഇപ്പൊ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്ട്? കൂടുതലായിട്ട് ഡിക്രീസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വിൽ കം ഡൗൺ. ഇനി ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഈസ് ഡിക്രീസിംഗ് ബൈ 1%, പ്രൈസ് 1% കുറഞ്ഞു, ബട്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ മോർ ദാൻ 1%, ദാറ്റ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. 1% കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഇസ് സഫിഷ്യന്റ് ഇനഫ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ്. സോ വി വിൽ ഹാവ് ഹയർ റവന്യൂ. ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്താവും? ഇൻക്രീസ് ആകും. So that is elastic demand. Inelasticity and elasticity. Inelasticity means unresponsiveness, lower response in the quantity demanded with change in price. But elastic demand, more responsiveness, very responsive, more than ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആകും. പ്രൈസ് എത്ര ചേഞ്ച് ആകുന്നു അതിലും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. പ്രൈസ് എത്ര ചേഞ്ച് ആകുന്നു അതിനെക്കാട്ടും കുറവ് ചേഞ്ച് മാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്, റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി elastic demand. Clear? Yes. Here we have the curve for the relatively price elastic or relatively price inelastic demand curve. Just have a look at the demand curve. ഒന്ന് നോക്കിയേ, what you feel. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോക്കി. Just try to look at this the curve of the demand price curve of the relatively price elastic demand curve and relatively price inelastic demand curve. And do you feel any difference ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Just take 1 minute to have a close look at this figure and we will analyze what are its difference എന്നുള്ളത്. നോക്കിയോ?
Are you done? Yes. Okay. So yeah. So this relatively price elastic demand curve is a more flatter demand curve. അല്ലെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലാറ്റർ ആണ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഈ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ സ്റ്റീപ്പർ, ഒരു കുത്തനെയുള്ള കർവാണ്. ഇത് കുറച്ച് പരന്നിട്ടുള്ള ഒരു കർവാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓഫ് ദി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. In elastic demand, the demand curve is flatter, while inelastic demand curve is more steeper. കുത്തനെയല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര താഴോട്ട് പെട്ടെന്ന് വീണ മാതിരിയല്ലേ. So here, just look at this. Here, the quantity is always represented in the x-axis, and in the y-axis we represent the price. അല്ലേ? So if the price 4 ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എത്രയായിരുന്നു? 600 ആയിരുന്നു. And at price 5, the quantity demanded is what? 400. So when the price increases ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ, what happens to the quantity demanded? The quantity demanded will decreases. But look at the our space അവിടെ നോക്കിയേ, ഏരിയ നോക്കിയേ. The price increases, ഒരു 5 എന്നുള്ളത് 4 ആയപ്പോൾ the quantity demanded decreases by more. അല്ലേ? കൂടുതൽ സ്പേസ് ഇവിടെ ഇല്ലേ? What is the quantity demanded? The difference in the quantity demanded is very high. When the 5 became 4, so 4 became 5, but how much is the increase? Increase in 25% increase in when the price, and 600 became 400. So how much is the decrease? 200 by 600, 33%. Alle 4 എന്നുള്ളത് 5 ആയപ്പോൾ when the price increased by 25%, how much is the decrease in the quantity? 600 became 400. There is 33.33%, or 33 1 by 3. 33 1 by 3 അത്ര percentage decrease ഉണ്ടായി. So the increase in price, if there is an increase in price, there will be more than the amount of increase in the price change in the quantity demanded. That is relatively price elastic. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് ഫ്ലാറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇസ് എ മോർ സ്റ്റീപ്പർ ആണത്. സോ ഹൗ കം? ഇവിടെ നോക്കുക, 4 എന്നുള്ളത് 5 ആയിട്ട് മാറിയപ്പോ അറ്റ് 4 the quantity demanded was 450. At price 5, the quantity demanded is 400. So when the price increased by 25%, 4 എന്നുള്ളത് 5 ആയപ്പോ $1 change ആയി. So 1 by 4, 25%. There happens a 25% change in the price increase ഉണ്ടായപ്പോൾ what happens to the quantity demanded? ഇവിടെ നോക്കി, ഏരിയ നോക്കി, ഇതിൽ ഏതാ കുറവ്? യെസ്, 25% ഉണ്ടായപ്പോ the quantity demanded was 450, it changed to what? 400. So 450 400 ആയപ്പോ 50 അല്ലെ, 50 അല്ലേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായേ. 50 by 450, 11.1%. So when the price increased by 25%, the quantity demanded only decreased by how much percentage? 11%. So what is it here? The price increase, the quantity decrease in the quantity demanded is lower than the increase in the price. Hence it is price inelastic demand. Clear ayo? So by looking at this graph, it should be very clear that the elastic demand curve is flatter, while inelastic demand curve is steeper. And look at this. This is only enough. And always represent price y-axis and quantity in the x-axis. Clear ano? Yes. Next comes the perfect price elasticity or perfect price and perfect price inelasticity. നേരത്തെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്, റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണ് പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്, പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ്. ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ,
perfect price elasticity or infinite price elasticity. Remind the word infinite price elasticity. Perfect price elasticity or infinite price elasticity refers to a situation in which the quantity demanded for a product or service is unlimited at one price. Yes, unlimited at one price. ഒരു പ്രൈസിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവീസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് is unlimited, but a zero quantity is demanded at a higher price, at any higher price. It is unlikely that the market demand for any good or service is perfectly elastic. A perfectly competitive firm will have a perfect price elastic demand curve. So this perfect price elasticity is not unrealistic. So in economics, we have assumptions based on if certain circumstances accept, this comes true. അതില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വാലിഡിറ്റി ഒന്നുമില്ല. സോ ലൈക്ക് വൈസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ റിയൽ ലൈഫിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഫേം ആണെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ബി ഹാവിംഗ് എ പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയും. അതായത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൈസിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. Higher price is zero. അതായത് ഒരു price would be the same but quantity demanded would be infinite. ആ change infinite ആയിരിക്കും. So guess the shape of this perfect price elastic demand curve. ഒരു പ്രൈസിൽ the quantity demanded would be infinite means what would be the shape of this price demand curve? എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ shape? Yes, horizontal line to the horizontal line to the x-axis, horizontal line to the x-axis. Okay, so this would be the shape. Yes, this would be the shape of. Never mind my drawings, mouse or draw changing in a. So this would be the shape of the perfect price elastic. So at a price, the quantity demanded was infinite. എത്ര വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, സീറോ ഡിമാൻഡ് വരെ ആകാം. That's it. So next, can I move forward with the next? Yeah. Ma'am, ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ? Okay. Yeah. Perfect price elasticity. Price elasticity means responsiveness. അല്ലെ, responsive ആണ്. Perfect means വളരെ ശക്തമായിട്ട് responsive ആണ്, which means that ഇൻഫിനിറ്റ്, അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിന്റെയോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു പ്രൈസിൽ അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം, 0 ആകാം, 100 ആകാം, 1000 ആയിരിക്കും, എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റെസ്പോൺസീവ്. അങ്ങനെ പ്രൈസിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ചേഞ്ച് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ്. ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കാം. സോ പ്രൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് വാരി ചെയ്യുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, വളരെ പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക്. സോ എല്ലാത്തിന്റെ ഇതൊരു എക്സ്ട്രീം വശമാണ്. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ബട്ട് പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീമിറ്റിയിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. ബട്ട് എല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഒരു തിയറിയും കൂടെ പറയണല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓർ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. സോ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ്. ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് പർട്ടിക്കുലർലി എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലുള്ള ചേഞ്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം, ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ക്ലിയർ സൗമ്യ? ഓക്കെ. Perfect price inelasticity. When demand is perfectly priced inelastic means responsiveness വളരെ കുറവാണ്.
any percentage change in price result into no change in the quantity demand. അവിടെ എന്താ പ്രൈസിലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഇൻഫിനിറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക. എന്തിന്റെ കേസിൽ when the price elasticity is perfectly elastic. If the price is perfectly inelastic, a percentage change in the price result into no change in the quantity demand. Quantity demandൽ യാതൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ, a 12% increase or decrease in price will not affect the quantity demand. Quantity price 10%, 20%, 30%, 50%, 1%, 1/2%, എങ്ങനെ വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ യാതൊരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല, യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെന്ത് പറയുന്നു? പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്പൈറ്റ് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. പ്രൈസ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. A perfectly price elastic demand curve is represented by a horizontal demand line. അല്ലേ, പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്രൈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും? വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഗ്രാഫിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക, ലൈക്ക് ദിസ്. This would be the graph of the perfect price inelasticity. Price ഏതും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, മാറത്തേ ഇല്ല. ക്ലിയർ ആയോ? യെസ്. Here comes the curve. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കർവ്, പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കർവ്. പഠിച്ചില്ലേ? അറ്റ് എനി പ്രൈസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസിൽ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? എത്ര വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ബട്ട് പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക്കിലോ പ്രൈസ് എന്തുമായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പ്രൈസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തോട്ടെ, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ? It is this. Here it is in its demand change. Here it is zero change. Okay, just have a look at this graph. ഇതെങ്ങനെയാ? ഇവിടെ സീറോ വരെ ഉണ്ടാവാം. ഇതിപ്പോ here it is that this perfectly price elastic demand curve could be seen in a perfectly competitive market. ഈ പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ where there is more sellers and more buyers, അല്ലെ? ഞാൻ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റീറ്റീവിന്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. there are more sellers and buyers. They are selling homogeneous product, identical ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. It could not be distinguished from one another and they are the price takers. Yes, whatever be the market price, they could sell in numerous പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രൈസ്, അല്ലെ? എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രൈസിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പ്രൈസ് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്പാക്ട് ദെയർ സെയിൽസ്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസ് ദേ കുഡ് സെൽ, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇനി പ്രൈസ് അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സീറോ ക്വാണ്ടിറ്റി വരെ ആകാം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ തുടരും. അവർക്ക് അവർ ചിലപ്പോ സീറോ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദേ കുഡ് നോട്ട് സെൽ എനിത്തിങ്. അങ്ങനെയും സിറ്റുവേഷൻ വരും. ദാറ്റ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. സോ അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു സെൽ എനി എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സർവീസ് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രൈസിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. when they make changes to this price, it will definitely affect their total revenue. സോ ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇറ്റ്സ് വെരി അൺകോമൺ ഇൻ ദിസ് റിയൽ ലൈഫ് സിനേറിയോ. ബിക്കോസ് ഇപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും.
സോ ഇപ്പോൾ ഈ പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക്കിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സപ്പോസ് ഈ ഡയബറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുകളാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ റെഗുലർലി കൺസ്യൂം ഇൻസുലിൻ അല്ലേ. സോ ഇൻസുലിന് 10 രൂപ ആയിക്കോട്ടെ 100 രൂപ ആയിക്കോട്ടെ 1000 രൂപ ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് നെസസിറ്റി അല്ലേ. അവരുടെ ജീവൻ നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ബോഡിലി കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു കൺസ്യൂം ദിസ് ഇൻസുലിൻ. സോ ഏത് പ്രൈസിലായാലും അവർ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അവർ അത്രേ തന്നെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകും. ദറ്റ് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കർവ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വരുന്നില്ല. ക്ലിയർ? യെസ്. ഹിയർ നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത്. സോ before moving to that, we have one thing. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിന് നമ്മളൊരു ഫോർമുല ഇതിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇസ് percentage change in what? Quantity demanded. I will QD divided by percentage change in price. So here, if it is price elastic demand, elastic ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is that? If percentage change in price നെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും എന്ത്? Percentage change in quantity demand. അതാണല്ലോ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ്. ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിൽ if a 1% change is there in the price, there would be more than 1% change in the quantity demanded. Suppose അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1% change in the price, more than 1% change in the quantity demanded, elasticity എന്തായിരിക്കും? Elasticity is greater than 1. Elasticity എന്തായിരിക്കും? Greater than 1 ആയിരിക്കും. Suppose price changes by 1%, quantity demanded changes by 2%. So 2 by 1, 2 would be the elasticity of demand. So if it is price elastic demand, relatively price elastic ആണെങ്കിൽ the elasticity of demand ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it would be greater than 1. ഒന്നിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും. So price inelastic demand എന്തായിരിക്കും? What would be the elasticity here? ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് പ്രൈസിൽ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അതിനെക്കാട്ടിയും കുറവ് ചേഞ്ച് മാത്രമേ എന്തിലുണ്ടാവുള്ളൂ? ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ വെൻ യു പുട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദിസ് ഫോർമുല, പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ്, ദ പ്രൈസ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ലെസ് ദാൻ 1. ആ വാല്യൂ 1നെക്കാട്ടിയും ചെറുതായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ദിസ്. ഒരു ടേബിൾ പോലെ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. ടേബിളിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൈസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ്, ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. Sorry, the first column or elasticity of demand, second column you may write the change in price, third column change in quantity demanded, next column elasticity എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിന്റെ ഫോർമുല കൊടുക്കുക. പെർഫെക്റ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 1, ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ടേബിൾ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. They have to provide the table for you. ഇല്ലേ? Yes. So can I move forward with the next? Yes. Here, ഇവിടുത്തെ കേസ് ആണെങ്കിലോ what will happen to here? ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കേണ്ടാവുക? What would the situation here? What would be the elasticity? Elasticity will be infinity അല്ലേ? Infinity സൈൻ ഇവിടെ ഇല്ല. I will draw by myself. Infinity ആയിരിക്കും.
here what will be the elasticity in the perfectly elasticity is 0. പ്രൈസിൽ നമ്മൾ എത്ര ചേഞ്ച് കൊടുത്തോ there would be no change in the quantity demanded, so elasticity would be 0. Then another we are having നമുക്കിനി മറ്റൊരു elasticity of demand കൂടി ഉണ്ട്, which is unitary elasticity ആയിരിക്കും. വേറൊരു സിറ്റുവേഷനും കൂടി ഉണ്ട്, യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആയിരിക്കും. Unitary elastic demand, or I could say in this unitary elastic demand the demand curve same തന്നെ, it would be a downward sloping ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. But the difference is that unitary elastic, if the price changes by 1%, quantity demanded changes by 1%. If price increases by 1%, quantity demanded decreases by 1%. If the price decreases by 1%, quantity demanded increases by 1%. So price il എത്ര ശതമാനം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അത്രത്തോളം തന്നെ ചേഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is unitary elastic. So unitary elastic demandന്റെ elasticity എന്തായിരിക്കും? What would be the value there? Yes, unitary elastic demand will be having elasticity of 1. 1 the elasticity. So 1 unitary elastic 1, perfectly inelastic 0, perfectly elastic infinity, relatively inelastic less than 1, relatively elastic greater than 1. Clear ആണല്ലോ? Yes. So here comes calculating the price elasticity of demand. Elasticity of price നമ്മൾ calculate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ calculate ചെയ്യുന്നുള്ളത്. So there are two ways by which we would be calculating this elasticity of demand. The first method is the percentage method that we apply. മുന്നത്തെ ഒരു സ്ലൈഡ്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് തന്നെ. And the second method we are having is the arc method or mid point method. Arc method അല്ലെങ്കിൽ mid point method ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത്. Percentage methodil എങ്ങനെ നമ്മൾ price elasticity calculate ചെയ്യാം? The elasticity of the demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Quantity demanded എത്രമാത്രം change ഉണ്ടായി divided by priceൽ എത്രമാത്രം change ഉണ്ടായി. That would be the price elasticity of demand. Clear? Okay. So this percentage method is having a disadvantage. ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ direction of price movement അനുസരിച്ചിട്ട് there may be different elasticities. Okay, let me just quote you an example. Yes. So in our example, price 5 ആയിരുന്നപ്പോൾ at $5 the quantity demanded suppose say 100. When the price became $4, what will happen to the quantity demanded? Quantity demanded എന്തായാലും കൂടും. എത്ര കൂടും നോക്കാം? 120 ആയി വിചാരിക്കും. സോ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് 5 became 4. 5 4 ആയി. For 5 4 ആയപ്പോൾ how much change is there is in the പ്രൈസിൽ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി? What is the change in price? 5 4 ആയപ്പോൾ 1/5 അല്ലേ? ഫൈവ് ഫോർ ആയപ്പോൾ 1/5 there is 20% ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി.
സോ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി? ഇൻ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് 100 became 120. So 20 is the change. 20 divided by 100, it's actually, sorry, 120 വേണ്ട കേട്ടോ, ഒരു 130 എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്, ഇത് മാറ്റട്ടെ. ഓക്കെ, 20% ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, 20% ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. ഇലാസ്റ്റിക്. ഇനി നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കുക. 5 4 ആയപ്പോ 100 120 ആയി. ഇത് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞൂടെ? 4 5 ആയപ്പോ 120 100 ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 4ന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആണ്, മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ആണ്. ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നോക്കി. ഇനി പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചത്. 1 ആണ്. percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. 20 by 20 1 ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന ഒരു കേസ് നോക്കാം. 4 becomes 5. 4 became 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 120 എന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞ് 100 ആയിട്ട് മാറി. 4 5 ആയപ്പോൾ പ്രൈസിൽ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി? 1/4 അല്ലേ? 1 എന്നുള്ളത് 4 ആയപ്പോൾ $1 ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. 4 നിന്നാണ് 1 ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. സോ 25% ആണ് അവിടെ വന്നത്. ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലുള്ള ചേഞ്ച് നമ്മൾ നോക്കി. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ്? 120 became 100. സോ 20 divided by 120. എത്രയാണ് 20 by 120? 16.67%. ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ? അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക്കും അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഇൻഇലാസ്റ്റിക്കുമായത് ശരിയാണോ? So this is the main disadvantage of the percentage method. In this percentage method, the elasticity of the demand varies with the movement of the price. അല്ലേ? പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവണോ ഡിക്രീസ് ആവണോ എന്നനുസരിച്ചിട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നോക്കി പ്രൈസിൽ 1 രൂപയാണ് ഇൻക്രീസ് ആയേക്കുന്നത്. ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ 20 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൈസ് 1 യൂണിറ്റ്. പ്രൈസ് $1 ഡിക്രീസ് ആയപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 20 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ആയത്. പ്രൈസ് ഇനി നേരെ മറിച്ച് നോക്കിയ പ്രൈസ് $1 ആണ് ഇൻക്രീസ് ആയത്. $1 ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 20 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഡിക്രീസ് ആയേക്കണേ, 100 ആയേക്കണേ. സോ ദിസ് ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് ടേം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം, ബട്ട് when you measure it is in the percentage terms, the elasticity is varying. അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഒന്നും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ 16.67 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി 0.668 അല്ലെ? 67 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് ഇസ് ദാറ്റ് it will result in different price elasticities depending upon the direction of the movement along the demand curve. അല്ലേ? ഈ പ്രൈസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് കിട്ടും. സെയിം മൂവ്മെന്റിന് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് മൂവ്മെന്റിന് ഡിഫറെന്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. അത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷന്റെയും ഈ പെർസെന്റേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ബേസ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടായിട്ട് ഇരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പെർസെന്റേജ് മെത്തേഡ്. ക്ലിയർ ആയോ? Yes. Just a moment. So in order to overcome the limitation of the percentage method, we introduced another method which is midpoint method or arc method. Midpoint എന്ന് പറഞ്ഞതിലൊക്കെ ഉണ്ട്. So midpoint ഈ price elasticity demand same തന്നെ. Percentage change in quantity demand divided by percentage change in price same തന്നെ. But here we take the midpoint. Midpoint എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ average നമ്മൾ എടുക്കും. ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കും, പ്രൈസിലും നമ്മൾ എടുക്കും. നോക്കിയേ, here Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1 divided by 2. Q2 minus Q1 ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I will annotate to you with an example. നമ്മുടെ നേരത്തെ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുക. എന്താ? $5 100 $4 വേണ്ട 125 വേണ്ട.
Okay, 120 is the same example in Edka. So this elasticity of demand first in the Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1 by 2. So first നമ്മൾ numerator calculate ചെയ്യുമ്പോൾ Q2 minus Q1. Q2 എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? Let's take it as 5. 5 minus 4 ആയിട്ട് എടുക്കുക. So 5 minus 4, we are having 1. 1 divided by Q2 plus Q1 divided by 2. Q2 plus Q1 എത്രയാ? 5 plus 4. 5 plus 4 divided by 2. Divide by 2 എത്രയാ? 4.5. So this is the numerator, 1 by 4.5. Ini, ma'am, Q quantity, yes, Q is always the quantity demanded. Ini, this is the numerator. Ini denominator in the case നമുക്ക് നോക്കാം. P2 minus P1. Sorry, okay, sorry da. Okay, this is the price da. Okay, quantity നോക്കാം. Q2 minus Q1. 120 minus 100, 20 divided by 120 plus 100, 220 by 2, 110 is the case. Just a moment. Oh, sorry. Okay. $5, 100, $4, 120. So quantity case ആണെങ്കിൽ Q2 minus Q1. What is Q2? Take it as 120. ഇതിൽ ഏത് എടുക്കുക? 120 and 100. So 120 minus 100, 20 divided by Q2 plus Q1. Q2 is 120 plus 100, 220. 220 by 2, it is 110. This is the nominator. Numerator, sorry, it's numerator. Why you use the word nominator? It's numerator. The denominator എന്താണ്? P2 minus P1. P2 minus P1 is 1. 1 divided by P2 plus V1. 5 plus 4. 5 plus 4 by 2 is 4.5. 9 by 2 is 4.5. So actually, നമ്മുടെ quantity demand is 20 divided by 110. That's one term. By 100. It is divided by what? 1 divided by 4.5. Then 20 divided by 100 into 4.5 by 1. So 20 by 100 is what? 20 by 100 into 4.5. 0.9 is the elasticity. Clear? Clear? 0.1818. 20 by 100. Sorry, 20 by 110. Oh, again I made a mistake. 20 by 110. Okay. Divided by yes. Right answer 0.818. 0.82. Let's take it 0.82. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ? അപ്പോഴും നമ്മൾ we are taking the average, not the base figure. So here we are having the correct answer. Answer എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? ഈ 0.8 തന്നെയായിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ 5 4 ആയപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്തു. ഇനി 4 5 ആയപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സെയിം ആൻസർ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ബിക്കോസ് ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ദി ആവറേജ്. ആവറേജ് എന്തായാലും എത്രയാണ്? സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. Q2 minus Q1. We are നമ്മൾ സൈൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. 5 minus 4 minus 5 ആണെങ്കിൽ 1 എടുക്കും. 5 minus 4 ആണെങ്കിൽ 1 എടുക്കും. We are taking the difference alone, not with the sign. Sign നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സൈൻ എടുക്കുന്നില്ല. So in this case we are having the same elasticity of the demand irrespective of the movement, direction of this movement. So this is the midpoint or arc method which overcomes the limitation of the percentage method. Clear ആണോ? ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അധികം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ.
Clear? Yes. So can I move forward to the next slide? Yes. Yes. Just have a look at this table. Just read out this table. Take a minute, read out the table. So it summarizes everything that we discussed till now. Elasticity of a demand is equal to 0. Perfectly inelastic. Any change in price results in no change in the quantity demanded. For example, a 12% increase or decrease in price will not affect the quantity demand. That is, the quantity demanded remains constant despite price fluctuation. Perfectly inelastic, which is constant means it is vertical to the axis. Next, elastic demand less than 1. How when it is less than 1? Inelastic or relatively inelastic. Any percentage change in price results in a smaller percentage change in the quantity demanded. For example, a 12% decrease in price will cause the quantity demanded to increase by less than 12%. Elasticity of demand is equal to 1. Unitary elasticity. Any percentage change in price will cause the quantity demanded to change by exactly the same percentage. For example, a 12% increase in price will cause the quantity demanded to decrease by 12%. Then elasticity of demand greater than 1. Greater than 1. When it is elastic or relatively elastic. Any percentage change in price results in a larger percentage change in the quantity demanded. For example, a 12% decrease in price will cause the quantity demanded to increase by more than 12%. Elasticity of demand undefined or unlimited or infinite when it is perfectly elastic. Perfect elasticity cannot be calculated. Only a firm operating in perfect competition has perfect elasticity for its product. The perfectly competitive firm can sell an infinite number of units at the market price or at any lower price, but at any higher price, it will sell nothing. Okay. Why sure? So tell me after just having a look at this. Kaino? Okay. So moving forward with the next topic, price elasticity and total revenue. If the product or service is price elastic, any percentage change in price, this is just നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതിന്റെ സം നോട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. If the product or service, if you wish, you could note it down. If the product or service is price elastic, any percentage change in price results in a larger percentage change in the quantity demanded. If the price or service is price inelastic, any percentage change in the price results in a smaller percentage change in the quantity demanded. Again, this is just a note. ഇതെങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടോട്ടൽ റവന്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. So, total revenue എങ്ങനെ affect ചെയ്യും? When demand is price elastic, total revenue rises when the price falls and total revenue falls when the price rises. മനസ്സിലായല്ലോ total revenue എങ്ങനെയാ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക when the price falls? പ്രൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത് ഒരുപാട് പ്രൊപ്പൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടുതലൊന്നും അതിലുണ്ടാവില്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So total revenue rises.
മീൻസ് കൂടുതൽ കൂടുന്നു, സോറി ഇറ്റ്സ് ഇലാസ്റ്റിക്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് എത്ര കുറയുന്നു അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജിൽ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വിൽ ഇൻക്രീസ്. ആൻഡ് പ്രൈസ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ ദാൻ പ്രൈസ് റൈസ് ദർ ഈസ് വിൽ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ്, സോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വിൽ ഡിക്രീസ്. When demand is price inelastic ആവുമ്പോഴോ total revenue falls when the price falls and total revenue rises when the price rises. എങ്ങനെയാ? പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടും, but not much, so total revenue will fall. And total revenue rises when price increases, quantity demand will decrease. ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത്രത്തോളം കുറവുണ്ടാവില്ല, so total revenue will increase. When demand for a good or service has unitary elasticity, total revenue is unchanged when the price either falls or rises, because പ്രൈസിൽ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രം ചേഞ്ച് തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. സോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്, പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും അതിലുണ്ടാവില്ല. സോ ദി പ്രൈസ് either falls or rises because the effect of the price change is completely offset by the change in quantity sold. ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് വെച്ച് അത് ഓഫ്സെറ്റ് ആയിക്കോളും. Next comes the law of supply. Supply പറയുന്ന the law of supply states that in the short run, the price of a good or service and the quantity supplied are positively correlated. Law of demand പറയുന്നത് there exists an inverse relationship with the price and the quantity demanded. But in the law of supply, there exists a positive direct relationship with the quantity supplied and the price. If price increases, the quantity supplied will increases. Price declines, the quantity supplied will decline. In the short run, the price of a good or service and the quantity supplied are positively correlated. As the price of a good or service increases, producers are willing to supply more of it to the market, causing an increase in the quantity supplied. മാർക്കറ്റിൽ ഒന്നിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ the producers will increase the supply, അല്ലേ? അവർക്ക് ആ കൂടിയ പ്രൈസിൽ ഒരുപാട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So they will increase the supply. So as the price increases, quantity supplied increases. Decreases, the quantity supplied also decreases. So that is the supply curve. While the demand curve is downward sloping curve, supply curve is upward sloping curve. മുകളിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു upward rising curve ആണ് supply curve. Have a look at this. The price is quoted in the y-axis and quantity supplied in the x-axis, and this SS represents the supply curve, and it is an upward rising curve or upward sloping curve. പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Next comes the market equilibrium. Equilibrium means equilibrium, equal. So this market equilibrium is the point where the demand curve intersects with the supply curve. So we are having a demand curve which is downward sloping. We are having a supply curve which is upward rising. When both these graphs are caught. Yes, when both these curves are plotted on a graph, the point where this demand curve intersects the supply curve represents the market equilibrium. At the point of intersection, demand is equal to supply, അല്ലേ? ആ point of intersection ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് equilibrium എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. The intersection determines the equilibrium market price and the equilibrium quantity exchanged of a good or service. At this point, demand is equal to supply. The equilibrium price is the market clearing price. Intersection, our intersection point ആണ് നമ്മുടെ equilibrium price നെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആ ഒരു equilibrium priceൽ the quantity demanded and the quantity supplied would be equal, and this equilibrium price is also called what? Market clearing price. Market clearing price എന്നും കൂടെ പറയും. Any price above the equilibrium price in a market is unstable because quantity supplied exceeds quantity demanded. Excess supply pressurizes the firm to reduce price to sell more. Suppose if ഇതാണ് നമ്മുടെ കർവ് എന്ന് കരുതുക.
This is the demand curve. This is the supply curve. This is the point of intersection. And this is the equilibrium price another. So this point is the equilibrium, market equilibrium, and this is the equilibrium price, and this is the equilibrium quantity, and this is the market clearing price at this point of intersection with the demand curve, and this is supply curve. And at this point of intersection, the demand is equal to supply. Demand and supply equal ആണ്, market clearing price ആണ്. Any price above this equilibrium price above ഉള്ള ഏത് price ആയാലും it is unstable. Unstable എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? The quantity supplied is more than the quantity demanded. At any price above the equilibrium price, we are having excess supply. Supply ഇവിടെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ, ഡിമാൻഡ് കുറവും സപ്ലൈ കൂടുതലാണ്. So we are having excess supply. And at any price below the equilibrium price, we are having what? Excess demand. Supply കുറവാണ്, excess demandum ഉണ്ട്. So any price above the equilibrium price, we are having excess supply അല്ലേ. Excess supply pressurizes the firm to produce price to sell more. കാരണം സപ്ലൈ കൂടുതലുണ്ട്, പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് കുറവേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അതിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ in order to sell this excess supply excess ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് the producers are pressurized to reduce their price അവർ reduce ചെയ്തിട്ട് it will reach the equilibrium price. ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ അതിന് താഴെയും പറയാം. Any price below the equilibrium price, quantity demanded exceeds quantity supplied, which means that we are having excess demand. This excess demand pressurizes the firm to increase prices, so price will rise അല്ലേ. ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ സപ്ലൈ കുറവാണ്. സോ സപ്ലൈ കുറവും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിമാൻഡിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈസ് കൂട്ടും. പ്രൈസ് കൂട്ടി it will reach the equilibrium price where demand and supply gets equal. So അങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. The price above and below the equilibrium price is unstable because in either of the situation we may be having excess demand or excess supply. So ആ ഒരു കേസിൽ it will be market would be unstable. So producers were either price reduce ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും in order to sell their produce. That's how the market attains equilibrium. Clear? Yes. Next topic is the impact of the market structure on pricing. ഈ പ്രൈസിംഗിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, സോ ദർ ആർ മെയിൻലി 4 മെയിൻ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. Perfect competition is the, monopoly is the, monopolistic competition is the, and oligopoly is the. So the perfect competition, our first market structure, how the pricing is impacting this perfect competition. Pricing decisions for a firm in a perfectly competitive market are easy. The perfectly competitive firm is a price taker and sells at the market price. So the important points to note is that in this perfect competition, the perfectly competitive firm is a price taker and sells at the market. But they are price taker. Whatever the price is present in the market, they will be selling at that price. Price അവർ നിശ്ചയിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രൈസ് എന്താണോ അത് അവർ തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും and sells at that market price. However, perfect competition is a theoretical market structure. Theoretical ആണ്, തിയറീസിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോയിൽ അങ്ങനത്തെ മാർക്കറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. Since no perfectly competitive market exists, the closest example of a perfectly competitive market is agriculture, where farmers bring produce to market when it is ready to sell, and most must sell at the market price or risk losing their produce to spoilage. So ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീവ് മാർക്കറ്റിനോട് ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളത് അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റ് ആണ്. എന്താ അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിൽ വെൻ അറ്റ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് ഫാമേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ ഹാർവസ്റ്റ് ഒക്കെ
കൊണ്ടുവന്ന് അവർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും. സോ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അറിയാലോ, ഒരുപാട് ലൈഫ് ഒന്നുമില്ല, ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഇല്ല, വെരി പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when they bring to the market, അവിടെ ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ബയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ they are compelled to sell at the market price അല്ലെ. അതിന് കൂട്ടി പ്രൈസിൽ വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റാളുകൾ മറ്റ് ഫാമേഴ്സിന്റെ അടുത്തായിട്ട് പോകും. യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ. സോ അവർ മറ്റ് ഫാമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകും, മറ്റ് സെല്ലേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകും. സോ ദേ വിൽ ലൂസ് ദെയർ സെൽ. ഒരുപാട് പ്രൈസ് താഴ്ത്തി വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ദേ കുഡ് സെൽ. ഒരുപാട് പ്രൈസ് താഴ്ത്തി വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സെയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ബട്ട് അവരുടെ റവന്യൂ എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. സോ ദിസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ദേ ആർ ദ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു നോട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ടേക്കർ. ദേ വിൽ സെൽ അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലായിരിക്കും അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ പ്രൈസ് അതിലങ്ങിട്ട് വിറ്റാൻ വേണ്ടി മതി. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദെയർ പ്രൈസ്. ക്ലിയർ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് മോണോപ്പൊളിയുടെ കേസ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. മോണോപ്പൊളി മീൻസ് യെസ്, ഒരാൾ മാത്രം. ദർ വുഡ് ബി വൺ സെല്ലർ ഓൺലി, വൺ സെല്ലർ മാത്രം ആൻഡ് ലാർജ് ബയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മോണോപ്പൊളി മീൻസ് മോണോപ്പൊളി, ഏകാധിപത്യം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ദർ വുഡ് ബി ഓൺലി വൺ സെല്ലർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്, ഈ മോളിലത്തെ സാധനം ഒന്ന് okay. So a monopoly has control over the price it charges. Monopoly lenda there would be one seller, but perfect competition lenda large buyers, large sellers. ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ബയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ മൊണോപ്പൊളിയിൽ എന്താ, ഒരു സെല്ലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഈസ് ഹാവിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ സപ്ലൈ അല്ലേ. അയാൾ മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അയാൾക്കാണ് ആ സപ്ലൈയുടെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉള്ളത്. സോ monopoly has control over the price it charges, in contrast to the perfectly competitive firm that must sell its product at the market price. ഈ പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ദ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു സെൽ അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. വൈൽ ദിസ് മോണോപ്പൊളി ബീയിങ് ദ സിംഗിൾ പ്രൊഡ്യൂസർ, സിംഗിൾ സെല്ലർ, ഇറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ പ്രൈസ് ഇറ്റ് ചാർജസ്. സോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിൽ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. However, even monopolist has control over the price it charges, it cannot increase prices and expect to sell the same amount of product. The monopolist faces a downward sloping demand curve when it increases its price. It sells fewer units. Similarly, when it decreases its price, it will sell more units. Okay, പ്രൈസിൽ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവർക്ക് എത്രത്തോളം പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആകുമോ അത്രത്തോളം പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പോലെ അവർക്ക് ഇൻക്രീസ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, തോന്നി പോലെ ആ ഒരു സെല്ലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവർ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫേസ് എ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദെയർ സെയിൽസ് അല്ലെ. അത്രയ്ക്കും സെയിൽ അവർക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ആളുകൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അഫോർഡബിൾ ആകുന്നവർ മാത്രമേ അത് മേടിക്കുള്ളൂ. അഫോർഡബിൾ ആകുന്നവർ മാത്രം മേടിക്കുമ്പോൾ ദ സെയിൽസ് വോളിയം ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ഇൻക്രീസ് പ്രൈസ് ഓവർ എ പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ്. ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, എന്നിട്ട് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ വിൽക്കാനും പറ്റില്ല. their sales volume will get reduced. And ഇനി പ്രൈസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ ലൈക്ക് സേ ദിസ് മോണോപ്പൊളി ഈസ് ഹാവിങ് എ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിമാൻഡ് കർവ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല, ഓരോ രാജ്യത്ത് ഗവൺമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ പ്രൈസിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനും പ്രൈസിന്റെ ഒരു അവരൊരു സീലിംഗ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ചില കമ്മോഡിറ്റീസിനൊക്കെ. ദ പ്രൈസ് കുഡ് നോട്ട് ബി റൈസ്ഡ് ഓവർ എ പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് അല്ലെ. മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിത്തിൻ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ, വി കുഡ് നോട്ട് റേസ് ദ പ്രൈസ് എബവ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ്. പ്രൈസ് സീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ബേസിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ദ സിംഗിൾ സെല്ലർ, തിയറിറ്റിക്കലി ദേ ആർ ഹാവിംഗ് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ പ്രൈസ്. പക്ഷെ കൺട്രോൾ എന്താ, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓവർ എ പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് ദേ കുഡ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദർ പ്രൈസ്. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ദേ കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ടു സെൽ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ്. ആ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ വിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അവർ വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട. ഇനി പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ ദിസ് monopoly is having what? This is the important point to note. Is having downward sloping demand curve, which means that price increase at ഒരുപാട് വിൽക്കാനും പറ്റില്ല, പക്ഷെ പ്രൈസ് increases price it sells fewer units.
decreases price, more units. So downward demand curve ആണ്. So price fix ചെയ്യുമ്പോൾ price is having an impact അല്ലേ. ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് എത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്താലും ആളുകൾ വന്ന് മേടിച്ചോളൂന്ന് കരുതാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. So it has to take any strategic decision regarding the fixation of this price because എത്രമാത്രം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ ഒരു കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറവ് മാത്രം വിറ്റാൽ മതിയല്ലോ. ഇനി ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരുപാട് വിറ്റിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സപ്ലൈ കൂട്ടുക. അങ്ങനെയും അവർക്ക് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് മൊണോപ്പൊളി. ക്ലിയർ ആണോ മൊണോപ്പൊളിയുടെ കേസ്? യെസ്. Next is the monopolistic competition. Monopolistic competition means it is having both the characteristics of the perfect competition and the monopoly. Monopoly de characteristic undu, perfect competition undu. This monopolistic competition is a mix of monopoly and perfect competition. അതുകൊണ്ടാണ് monopolistic competition എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ perfect competition main characteristic എന്താ? Large sellers and large buyers. Monopoly one seller alone. And in this monopolistic competition ഒരുപാട് ഫേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. But their products are differentiated. In a monopolistically competitive market, many firms are operating in the market. Market lo ഒരുപാട് firms operate ചെയ്യുന്നുണ്ട് and the firms do not collude with one another in setting prices. അവർ പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് പരസ്പരം ഒത്തുചേർന്നിട്ടോ ഒന്നുമല്ല പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. They fix price on their own. Firms in monopolistic competition have some, though limited, control over their prices because of the slight differences in their product. ഈ ഫേംസ് ഇൻ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ അവിടെ ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സും ഒരുപാട് ബയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. യെസ്, വൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ആൻഡ് മൊണോപോളിസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താ? ദേ ആർ ഹാവിങ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദെയർ പ്രൈസ്. പക്ഷെ മൊണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനും ദേ ആർ ഹാവിങ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ദെയർ പ്രൈസ്. പ്രൈസിൽ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഒരു ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോൾ അവർക്കുമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? ബിക്കോസ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ദിസ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്. പ്രൊഡക്ട്സ് പരസ്പരം ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സെയിം യൂസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ദ പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതിന്റെ പേരിൽ ദേ കുഡ് charge different prices based on their level of differentiation. A firm in monopolistic competition must also drop its price in order to sell more units. ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുക തന്നെ വേണം. മീൻസ് ഒരുപാട് പ്രൈസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൈസ് എന്തായാലും കുറയുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് monopolistic competition. So many firms are there and the firms are having limited control over their price because the products that they sell are differentiated one another. Like for example, നമ്മളിപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു ക്ലീഷ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ അല്ലെ ബാത്തിങ് സോപ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ബാത്തിങ് സോപ്സ് എല്ലാ സോപ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ജസ്റ്റ് അല്ലെ തേക്ക കുളിക്കുക തന്നെയായിരിക്കും, നമ്മുടെ ബാത്തിങ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശം. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൗ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം ബ്യൂട്ടി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഡെറ്റോൾ കംപ്ലീറ്റ് ജേം പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ബോയ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ജേം പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ലെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിയാണ് അവർ മെയിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഡവ് ആണെങ്കിൽ വെരി മോയ്സ്ചറൈസിങ് ചൈൽഡ് ലൈക്ക് സ്കിൻ എന്നൊക്കെയാണ് അവരും പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഈവൻ ദോ ദെയർ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ദ സെയിം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒരു റേഞ്ചിൽ അവരതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു പൊസിഷനിങ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ, അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസസ് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിൽ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ പാക്കേജിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതിന്റെ ഡിസൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡവ് സോപ്പൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ ഒരു പാക്കേജിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ സാധാ സോപ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ മേടിക്കേണ്ടാവുക? ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ്, ഫസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ റാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനുശേഷം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പറിലും റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. സിമ്പിൾ പാക്കേജിംഗ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു 10 രൂപ 15 രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആ സോപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ഡവ് സോപ്പിന്റെ കേസ് എന്താ പറയാ? ഇറ്റ്സ് ഒരു 40 എബൌട്ട് നമ്മൾക്കൊക്കെ പെർ സോപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പാക്കേജിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ. ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പേപ്പർ, നല്ലൊരു കേസിൽ അവരതിനെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട്. സോ ദിസ് പാക്കേജിങ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അങ്ങനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നമ്മൾക്ക് ഹയർ പ്രൈസസ് ചാർജ് ചെയ്യും. So that is monopolistic competition. So some control over price, even the demand curve is downward sloping ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കർവ് ആയിരിക്കും.
കാരണം എന്താണ്? Even if they have to sell more, ഒരുപാട് വിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they have to decrease their price. If they increase their price, their sales volume will get decreased. Clear ആയോ? Yes. Can I move forward with the next? Next is the oligopoly market. Oligopoly and the only few firms, കുറച്ച് firms മാത്രമേ അവിടെ operate ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Only a few firms are operating in the market. A price decrease by one company will usually be matched by others' price decrease. But a price increase by one company will usually not be followed by the other companies. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒളിഗോപ്പൊളി മാർക്കറ്റ് യൂഷ്വലായിട്ട് പറയുന്നത് സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, അലുമിനിയം ഇൻഡസ്ട്രി, സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റീൽ വിൽക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു FMCG കമ്പനീസ് പോലെ അമ്മാതിരി എമൗണ്ടിലൊന്നും അവർക്കില്ല. ബിക്കോസ് അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആയാലും ലൊക്കേഷണൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ കാരണം ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ഫ്യൂ ഫേംസ്, ഈ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ കുറച്ച് ഫേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഒളിഗോപ്പൊളി മാർക്കറ്റ്. ഒളിഗോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിൽ ദേ വിൽ കൊല്യൂഡ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ സെല്ലിംഗ് ദ പ്രൈസ്. അവരെങ്ങനെയാ? അവർ കൊല്യൂഡ് ചെയ്യും, അതായത് ഒരുമിച്ചിട്ടായിരിക്കും, ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദർ വുഡ് ബി പ്രൈസ് ലീഡർ ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലീഡർ എന്തായിരിക്കും? വളരെ വലിയൊരു ഫോം ആയിരിക്കും. ദർ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് വേരിയസ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്, എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഫേം ആയിരിക്കും. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, there may be a leader, ഒരു പ്രൈസ് ലീഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും, and there may be different followers. A price decrease by one company will usually be matched by others' price decrease, but a price increase by one not followed by the other companies. ആ ഒരു കുറച്ച് ഫ്യൂ ബയേഴ്സ് സെല്ലേഴ്സ് ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേം ഡിക്രീസ് ദർ പ്രൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്റ്റീലിന്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു ഫേം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കും, എല്ലാവരും അതേപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അധികം ആരും കൂട്ടില്ല. സോ ഒരു മീൻസ് ഈ സ്റ്റീലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ നോക്കണ്ടാവുക? വി ആർ മോർ കൺസേൺ വിത്ത് ദ പ്രൈസ്, അല്ലെ? ഏറ്റവും കുറവ് പ്രൈസിന് എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഒരു ഫേം പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, പീപ്പിൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോയിങ് ടു ദാറ്റ്, അല്ലെ? ആ ഒരു സെല്ലറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും, അവരുടെ നിന്നായിരിക്കും മേടിക്കണ്ടാവുക. സോ അതർ ഫേംസ് വിൽ ലൂസ് ദെയർ സെയിൽസ്, അവരുടെ സെയിൽസ് കുറയും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും. ഇനി ഒരു ഫേം പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക, മറ്റുള്ളവർ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല. പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഫേമിന് അവരുടെ സെയിൽ കുറയും, മറ്റു ഫേംസിന് അത് കിട്ടും. സോ എ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് വിൽ ബി ഫോളോഡ് ബൈ price decrease by other firms, but an increase in price by one firm will not be followed by other companies. That is oligopoly. There is collusion. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പ്രൈസ് ലീഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ പ്രൈസ് എന്താണ് അതിനോട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മളും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. വി വിൽ ഫോളോ ദ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദ ലീഡർ ഇൻ ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒളിഗോപ്പൊലി. സോ ഇൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ എന്താ, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ്. മോണോപോളിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ they are having downward sloping demand curve. So in order to sell more, they have to decrease their price. Monopolistic competition is they're having both the characteristics of the perfect competition as well as the monopoly. There are large buyers, large sellers, and they're having this monopolistic firms are having limited control over their they have control but limited control over the price fixation because their products are differentiated. Engil koodite in order to sell more, they too have to reduce their prices. And this oligopoly, there is collusion in the price fixing, whereby the firms operating in the market will follow the leader. അടുത്തൊരു ലീഡർ ആയിരിക്കും, ആ ലീഡർ പ്രൈസ് ഫോളോ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും പ്രൈസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഒരു നെഗോസിയേഷൻസ് അവർക്ക് തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ? So far we have discussed pricing. Pricing-ile what law of demand, elasticity of the demand, the two methods of finding the elasticity of the demand, law of supply, market equilibrium, and price fixing by what backed
pricing on the market structures, a perfect competition, monopolistic competition, oligopoly. Is there any doubt regarding this topic discussed so far? ഇല്ല, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല. So so you could have a break and ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരിക കേട്ടോ. By 4:20 let's resume the second session. Yes.
All back? Hello. Okay. So let's resume our second session. In this session, we will be moving forward with the main topic in the pricing. Okay. So let me just take the topic. So in this topic, we will be dealing with the pricing strategy, the product life cycle and pricing under, and the final thing is the BCG metrics. ഇതുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇറ്റ്സ് വെരി നോൺ ടു യു. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. So let me just ask you, how can ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം? Do you have any idea? Okay. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? സപ്പോസ് യു ആർ എ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് യു ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ, നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ്. സോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും? ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും? ക്യാഷിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും, ഡോളറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പറയരുത്. ഏതൊക്കെ, എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും? ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ വൺ ഓർ ടു methods that you could adopt in fixing the price. Hello, are you listening to me? Or penetrative pricing? Okay. ഡീപ്പായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. പെനട്രേറ്റിംഗ് പ്രൈസിങ് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പോരട്ടെ. ഒരു ക്ലൂ ബി ദ നെക്സ്റ്റ്. ആരും പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്കീമിംഗ് പ്രൈസിങ്, യെസ്, ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം തന്നെയാട്ടോ. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഇൻ കോംപ്ലക്സ്, അല്ലെ, വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ തിങ്ക് സിമ്പിൾ ഹിയർ. ഹാവ് ടു തിങ്ക് വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ പെനട്രേറ്റീവ് പ്രൈസിങ് ആൻഡ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് വെരി ഗുഡ്. എങ്ങനെ ഒരു പ്രൈസിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് കോമൺ ആയിട്ട് ടേംസിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പെനട്രേറ്റീവ് പ്രൈസിങ്ങോ സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ്ങോ അങ്ങനെ പഠിക്കാത്തൊരു ഡിഗ്രി ഒന്നും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ മാൻ. യെസ്, കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്, അങ്ങനെ യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സോ ഒരു കോമൺ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ എങ്ങനെ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. യെസ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എക്സ്പെക്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് ഫസ്റ്റ്, before fixing this price, we have to study the objectives of this pricing. എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ pricing decision means the decision as to fixing this price is what is called the pricing decision. നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം? Can you see the document കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Okay. സോ ഹിയർ പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്താ? പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻ, അതാണ് ഈ പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ദർ ആർ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് അവർ പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻ. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻസിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ഹാവ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻടു ടു, ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഒബ്വിയസ്ലി അല്ലെ, ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. So this internal factors that a company has to consider in setting its prices, which is listed out under, which is the marketing objective. First, മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്? അതനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താ? മാർക്കറ്റിംഗ് മീൻസ് we have to identify a particular consumer, we have to make the product or services which suits the need and wants of that customer, and we have to provide to them, അല്ലെ, അതിന്റെ കൺസ്യൂമർക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കുക. So need satisfaction is the main philosophy behind this marketing, and there it is objectives of this marketing. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് അവർ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, വാട്ട് ഈസ് അവർ എയിം? അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൈസിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും.
So the target market and the positioning the company has chosen for the product അല്ലേ, നമ്മൾ ഏത് മാർക്കറ്റിനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കുട്ടികളെയാണോ വലിയവരെയാണോ ചെറിയൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ആണോ? സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ്, ദ പൊസിഷനിങ് ദ കമ്പനി ഹാസ് ചൂസൺ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് കമ്പനി ഏത് പൊസിഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് ഉണ്ട്. വി വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, വെൻ യു when you think about this toilet cleaner, the first thing that comes in your mind is Harpic അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ ഹാർപിക് എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പേരാണ്. ഈവൻ ദോ നമ്മൾ എല്ലാ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനേഴ്സിനെയും ഹാർപിക്കിനോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് പൊസിഷൻ. ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ ആണെങ്കിൽ ഹാർപിക് എന്നുള്ളത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനിങ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, വളരെ മാറാത്തൊരു പൊസിഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ഇന്നർ യൂസ് ആണോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനിങ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ അഫക്ട് അസ്. Pricing of this nature is known as the product quality leadership. അതായത് if a company develops a new type of audio speaker aimed at professional sound mixers and editors, it has positioned itself to charge a very high price അല്ലേ? ചില സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓഡിയോ സ്പീക്കേഴ്സും ചില മ്യൂസിക്കൽ മൈക്രോഫോൺ അങ്ങനത്തെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സ്പീക്കർ ഓഡിയോ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ സൗണ്ട് മിക്സേഴ്സിനും എഡിറ്റേഴ്സിനും മാത്രം വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they could charge high price. So which means that professional ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് മിക്സേഴ്സിനും എഡിറ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ലീഡർഷിപ്പ്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ, MI ബ്ലൂ സ്പീക്കേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്, സപ്പോസ് കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് JBLന്റെ പൾസ് 3 ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക. JBLന്റെ പൾസ് 3, പൾസ് 4 ആ റേഞ്ച് നോക്കുക. JBLന്റെ ഫ്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു 3000 4000 റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ദിസ് പൾസ് 3 ഒരു 12,000 to 15,000 to 16,000 ആ ഒരു പൾസ് റേഞ്ചിലുള്ളത്, അത്രയ്ക്കാണ് റേറ്റിംഗ് പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ, അവർ കൂടുതൽ അതിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കൂടുതൽ യൂസേഴ്സ് അങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാ ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, വോയിസ് വെക്കുക, അതാണ് യൂസ്. ബട്ട് ദർ പൊസിഷനിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ പൊസിഷനിങ്, ദർ ക്വാളിറ്റി പൊസിഷനിങ്, ദേ കുഡ് ചാർജ് ഹൈ പ്രൈസ്, വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ലീഡർഷിപ്പ്. സോ അതിലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ? സർവൈവൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെ, നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്തു പോകുക. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ സെയിൽസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. സോ പ്രൈസ് കുറവായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. സോ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. സോ എന്താ പറയണേ, ഓരോ ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസ് ലെവൽസിലത്തെ ഡിമാൻഡും കോസ്റ്റും ഒക്കെ കമ്പനി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസ് ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസ് ലെവൽസിൽ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എത്രയാ, നമ്മൾക്ക് വരാവുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈസ്, ആ പ്രൈസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ലീഡർഷിപ്പ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്വയർ മോർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അല്ലെ, മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാം, മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എന്തിനാ? വളരെ ലോ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്കുണ്ടാകും. സോ അവർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ വുഡ് ബി വെരി ഹൈ. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്കറേജിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ തച്ചുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വളരെ ലോ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും, മറ്റാർക്കും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. സോ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനൊന്നും അത്രയും കുറച്ച് പ്രൈസിന് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്കറേജ് കോമ്പറ്റീഷൻ, വി വിൽ ബി സെറ്റിംഗ് അപ്പ് വെരി ടു ലോ പ്രൈസസ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. മറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവാം? മെയിൻറ്റെയിനിങ് റീസെല്ലർ ലോയലിറ്റി, അതായത് ലോയൽറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, കസ്റ്റമർ ലോയലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക, കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാക്കുക, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവുക. അവോയ്ഡിങ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്താലും ഒരുപാട് കുറവ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരുപാട് കൂടുതൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് മേ ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ ചാർജിങ് വെരി ഹൈ പ്രൈസ്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവീൻ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. Detrimental to the society.
ഇനി എന്താ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെഡിസിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അവശ്യ മെഡിസിൻ ഒക്കെയാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സേവിങ് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെയാണ്, അതിനൊക്കെ വളരെ ഹൈ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിട്രിമെന്റൽ ടു ദി അതർ പീപ്പിൾ അല്ലേ. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും, പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയും, അവർക്ക് സബ്സിഡീസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പ്രൈസിനെ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിക്കും. അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം. സ്റ്റെബിലൈസിങ് ദ മാർക്കറ്റിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക, ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി, സെയിൽസ് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ സെയിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യാം. ഡ്രോയിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ടു എ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ അല്ലെ, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിലോട്ട് എത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൈസും മറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. സെറ്റിംഗ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്രൂവ് സെയിൽസ് ഓഫ് ദി അതർ പ്രൊഡക്റ്റ്, മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇല്ലേ. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, പ്രൈസ് സപ്പോസ് ബ്രെഡും ജാമും നമ്മൾ എടുക്കുക, ജാമിന്റെ പ്രൈസ് വളരെ ലോ ആണെന്ന് കരുതുക. ജാമിന്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു 50 രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു പെട്ടി ജാമ് മേടിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു 25 രൂപക്ക് തരാന്ന് വിചാരിച്ചു. ജാമ് മാത്രമായിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ തിന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ജാമിന്റെ ഒപ്പം എന്താ യൂഷ്വലി ബ്രെഡ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ജാമിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രെഡും കൂടെ മേടിക്കും. സോ ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാട്ടോ, ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് മോർ സീരിയസ്ലി. ഞാനൊരു കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാട്ടോ. സോ ബൈ സെറ്റിംഗ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ദി അതർ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. സോ ദിസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ, മെയിൻ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അവർ പ്രൈസിങ്. നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം? സർവൈവൽ ആണ് ഉദ്ദേശം, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണോ, മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കിട്ടാനാണോ, കോമ്പറ്റീഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം. Yes. Market positioning involves deciding what position the company wants to occupy in its chosen segment of the market. ആ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ്, ആ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്ത് പൊസിഷനാണ് നമ്മൾക്ക് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യേണ്ടത്. A product's position is the place it occupies in the minds of consumers, particularly in relation to competitors' products. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കസ്റ്റമറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് പ്ലേസ് ആണ് ഉള്ളത്. The company's product or service must occupy clear, unique and attractive place in relation to competing products in the minds of its target customers. അല്ലേ, അതിന്റെ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മൈൻഡിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയറും യുണീക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കും നമുക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. സോ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ലോഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് സാവലോൺ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഡെറ്റോൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ദ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്ന് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ലോഷൻ തരുമോ എന്നല്ലല്ലോ ചോദിക്കുക, ഒരു ഡെറ്റോൾ എന്നല്ലേ ചോദിക്കുക. ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് വീണ്ടും സാവലോൺ തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക. യൂഷ്വലി നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരൊക്കെ ഡെറ്റോൾ 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 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ position that product has created in the minds of the consumer. Clear? So are you able to follow? Yes. Next, marketing mix strategy. Marketing mix എന്താ? Yes, I've told you about the mix. Mix എന്താ? Mix എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. There would be various items in that mix. So this marketing mix, it contains various elements. So marketing mix, there are mainly 4 factors: product, price, place, promotion. What are the product design, distribution, promotion plans and place? These are the main അല്ലെ, PPP, 4 P's of this marketing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, അറ്റ് വാട്ട് പ്രൈസ്, പ്ലേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ പ്ലേസ്, പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, പ്ലേസ്, പ്രൊമോഷൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ what is the promotion strategies. So these are the marketing mix that is going to affect us. The decisions made about quality, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി, പ്രൊമോഷൻ, how we are trying to promote it among the customers, നമ്മൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കുന്നു, അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, is definitely affecting the pricing. നമ്മുടെ പ്രൈസിങ്ങിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ബിഫോർ ഫിക്സിംഗ് അപ്പ് എ ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ്, the company has to give a due consideration towards this marketing mix. So in this context of this marketing mix, in determining this price, we have to consider two ways. First one is target costing.
target costing means in this target costing, there would be a predetermined selling price for a particular product. Suppose in this target costing, there would be a predetermined selling price, which is a market price. So there would be a market price or a predetermined standard selling price for that particular product. So what we will do in this target costing is that we will adjust our cost in order to achieve a particular amount of profit or a particular percentage of a profit over this target selling price. Suppose, for example, I'm a producer of a particular product and the product is having a market price, standard price. അല്ലെങ്കിൽ usually marketൽ ഈ ഒരു പ്രൈസിനാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. The predetermined price of that particular product, say it is to be $100 ആണ്. So on this product I have to gain at least $20 profit. ഒരു $100 പ്രൊഡക്റ്റിൽ എനിക്ക് $20 എങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, this I could not change this predetermined selling price, and this $20 is my minimum profit requirement. So what will I do? I will adjust my cost to $80. എൻ്റെ $80 എൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ ചുരുക്കും. അതിലോട്ട് ഞാൻ കോസ്റ്റിനെ ചുരുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും. സോ മൈ ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റ് വുഡ് ബി ദ 80 in order to achieve a $20 profit on the selling price of 100. So that is it. Selling price എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് മിനിമം ആവശ്യം ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. സോ വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ മാക്സിമം ടു അഡ്ജസ്റ്റ് or to reduce or to limit my selling price at the upper limit of this 80. അതിലോട്ട് ഞാൻ എത്തിക്കും. That is target costing. Price and quality determined by customer needs. Okay, in this price and quality determined by customer needs, the company fixes this price, or company will make its price decisions depending on the quality that customers demand and they're willing to pay. Our particular product, what is the quality that the customer demand? Our particular product, customer എത്ര ക്വാളിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, എത്രമാത്രം അവർ പേ ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. A price of equipment could be manufactured inexpensively and sold cheaply, but its ongoing maintenance might be high, thus discouraging people from purchasing it. Customers might prefer equipment that has a higher cost but has fewer maintenance cost. ചില equipments ഉണ്ടായിരിക്കും, it would be least cost, നമ്മൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ അത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ബട്ട് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ we will be less motivated to buy that particular product. അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രിന്റർ നോക്കുന്നു, പ്രിന്റർ മേടിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യം കുറവില്ലാത്തൊരു പൈസക്കാണ്. പക്ഷെ പ്രിന്റർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ക് തീരാണ്, ഭയങ്കര യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ക് ഒക്കെ റീഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് വെരി ഹൈ. സോ ദിസ് മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ് ഇസ് വെരി ഹൈ. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി അതിന് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. സോ what in contrast to this, the customer may prefer high cost equipment but having low maintenance charge. അല്ലെ? ഇനീഷ്യലി വളരെ കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ കൊടുത്താലും മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ് വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് പ്രിഫർ ചെയ്യും. യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചില കാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, യൂഷ്വലി എന്താ പറയുന്നത്, വളരെ ലോ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മൈലേജ് വളരെ കുറവാകുന്ന ചില ഓട്ടോമൊബൈൽസും കാർസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് എന്താ പറയുന്നത്, പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല. കാരണം കാറ് വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടായാലും പെട്രോൾ എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ കൂടുതൽ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അവർ വിലയില്ല. ചില കാർഡുണ്ട് ഭയങ്കര കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടുതലായാലും പക്ഷെ നല്ല മൈലേജ് നല്ല ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവരത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകും. ബിക്കോസ് മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ് ഇസ് വെരി ഹൈ. ഓക്കെ, ഇതിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലതുണ്ട്, ഇവൻ ദോ വെരി ഹൈ പ്രൈസ് ബട്ട് ഹാവിങ് ലോവർ മൈലേജ് ആൻഡ് ലോവർ പവർ, അങ്ങനെയുള്ള കാർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് കോട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ. സോ ദി പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി വിച്ച് ഇസ് പെർസീവ്ഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ, ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ, വിൽ ബി ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് ദ ബിസിനസ് വിൽ ബി ഫിക്സിംഗ് ദ പ്രൈസ്. ക്ലിയർ ആണോ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി? Next, cost. What is our cost? Cost of producing that particular product. നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്, ആ കോസ്റ്റ് എന്താ? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ്, അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ്, അതിനെ സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ്. ഓൾ ദീസ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നീഡ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ്. അല്ലേ? സോ ദിസ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ. നമ്മുടെ പ്രൈസിന് കോസ്റ്റും നമ്മൾക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യണം, കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. നെക്സ്റ്റ്, ഓർഗനൈസേഷണൽ കൺസിഡറേഷൻ. അല്ലേ? ഓർഗനൈസേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസിഡറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നമ്മൾ നോക്കണം. So organizational consideration, so here
ത്രീ കേസ് പറയുന്നത്. ഇൻ ലാർജ് കമ്പനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ മാനേജേഴ്സ് അവരായിരിക്കും പൈസ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ചില കേസസിലാണെങ്കിലോ ദ സെയിൽസ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ദേ വിൽ ബി നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് പ്രൈസ് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് പ്രൈസ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഒക്കെ അവർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദി സെയിൽസ് മാനേജേഴ്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ്, ഫിനാൻസ് മാനേജേഴ്സ്, അക്കൗണ്ടൻസും അവർക്കും റോൾ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ബി ഗൈഡിങ് ദ പ്രൈസ് ഫിക്സേഴ്സ് ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് അല്ലേ. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദിസ് പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻ. First one is the market and demand. So our particular product in the market, what market type is the company operating? Pure competition ആണോ, perfect competition ആണോ, monopoly ആണോ, monopolistic competition ആണോ, oligopoly ആണോ? So that is very important factor. ഏത് market structureലാണ് operate ചെയ്യുന്നത്, and what is the demand for that particular product? അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ, പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ they are price takers, monopolist ആണെങ്കിൽ they are price fixers. Monopolistic ആണെങ്കിലും monopolistic competition ആണ് they are having limited control. Oligopoly ആണെങ്കിൽ അവിടെ collusion ഉണ്ട്, price collusion ഉണ്ട്. So based on this, the market structure is having an impact on the pricing. Competitors after definitely what നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്താണോ ആ കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ പ്രൈസ്, കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ ഓഫേഴ്സ്, കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, the actions of these competitors or response of these competitors, strategies of the competitors will be having an impact on our pricing decision അല്ലേ. കോമ്പറ്റീഷൻ കുറയ്ക്കുക, കോമ്പറ്റീഷനെ സ്ട്രൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ in order to face this competition face ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രൈസിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലക്ഷ്യമാണ്. So in order to face this competition we have to have a closer look on the activities of the competitors with regard to pricing. അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലേ, ഇൻഫ്ലേഷൻ, റിസഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ്, എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ. സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി എക്കോണമി, സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്കോണമി. ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണോ, റിസഷൻ ആണോ? ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയത്ത് പ്രൈസസ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ, റിസഷന്റെ സമയത്ത് ആരുടെയും ഇല്ല, മാന്യമാണ്. സോ ദർ വിൽ ബി ആർക്കും ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ല. സോ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഒരുപാട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ മേടിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിത്തിൻ ദി എക്കോണമി അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ an influencing factor deciding the prices. Clear? Internal factors, what are they? Marketing objectives, marketing mix strategy, cost, organizational consideration. External demand, competitors activity, and other external factors. Pricing policy. നമ്മുടെ pricing policy സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, pricing policy means the policy price അല്ലേ. പ്രൈസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി. അപ്പൊ അതിന്റെ 6 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് on that. First one, select the pricing objective. So we have learned about the pricing objectives earlier, external factors and internal factors which is affecting this pricing objective. അതിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് let's discuss what is the pricing objective. മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ? സർവൈവൽ ആണോ, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണോ, മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആണോ, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാനാണോ, whatever it may be, select the pricing objective. Next, estimate demand. അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to estimate demand. What is the quantity demanded? What is the market demand? നമ്മൾ estimate ചെയ്യണം. Next, what? Estimate cost. നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ estimate ചെയ്യാം. Next, analyze competitors, prices, cost and other offers. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ദ പ്രൈസസ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ദി ഓഫേഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. ഈ വക കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം. The next one, determine pricing method. Which method is to be used in fixing this price? അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. Final step എന്താ? Decide on the final price. So first one, selecting the pricing objective. Next, estimating demand. Next, estimating cost. Next, analyzing the competitors in terms of their prices, their costs and the offers. Next, determining the pricing method. Next, deciding the final price. These are the 6 steps involved in the pricing policy. Important.
I move forward with the next topic. Okay, here general pricing approaches. പ്രൈസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും അതിന്റെ അപ്രോച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ദ ത്രീ മെയിൻ അപ്രോച്ചസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചസ്, വാല്യൂ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചസ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചസ്. പ്രൈസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച്, കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. വാല്യൂ ബേസ്ഡ്, വാല്യൂ ഇസ് ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ. കോമ്പറ്റീഷൻ, സോ കോസ്റ്റ്, വാല്യൂ ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ. So let's discuss each and everything in detail. Cost-based approaches. The cost is the main deciding factor in determining the price. So in this cost-based pricing, a company designs a product, figures out the total cost to make the product, and sets a price that covers its cost plus a factor for profit. So in this cost-based pricing, cost-based approaches, what does the company do? Company the product design ചെയ്യും, and ആ product design ചെയ്തതിനു ശേഷം will estimate what is the total cost incurred in producing that product. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എത്രമാത്രം കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടോ ആ കോസ്റ്റിനെ കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് we will provide it to the consumer. This chart shows, ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ഒരു ഫ്ലോ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, then determine, we fix the price. That price will be the value that we assign to that particular product, and it will pass on to the end consumer. That's the approach in the cost-based approach. So, and what does this marketing department do? They will convince the buyers. Buyers കൺവിൻസ് ചെയ്യും, യെസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് വർത്ത് ദിസ് പ്രൈസ് അല്ലെ. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഡസ് ദി അഡ്വർടൈസേഴ്സ്, വാട്ട് ഡസ് ദി മാർക്കറ്റേഴ്സ് ട്രൈസ് ടു കൺവിൻസ് us, യെസ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് അല്ലെ, മികച്ച വിലയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ സാധനം കിട്ടുന്നു, ഇതിലും വലിയ ഡീൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല, സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം. സോ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു കൺവിൻസ് us what ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് വർത്ത് ദാറ്റ് പ്രൈസ്. ആ ഒരു പ്രൈസിന് ഇത് വർത്ത് ആണ് എന്നവര് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്, കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. And the market decides. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൺവിൻസ്ഡ് ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. The customers feels that this price is very highly priced. വളരെ too high ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will the sellers do? They will reduce their price. അല്ലെ, കസ്റ്റമേഴ്സ് അത്ര വാല്യൂ ഒന്നും അതിനെ കാണുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് സെയിൽസ് ഉള്ളെങ്കിൽ കുറച്ച് സെയിൽസ് ഓക്കെ, പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയും സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദിസ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ പ്രൈസ്. Clear? Okay. In these cost-based approaches, എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന്. സോ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ദാറ്റ് വി കുഡ് യൂസ്. കോസ്റ്റ് മെയിൻ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ്, മാർക്കപ്പ് പ്രൈസിങ്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസിങ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രൈസിങ്. സോ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് മീൻസ്, what is it? In cost plus pricing, the company determines its cost and then the standard monetary amount of profit to the cost to determine this price. കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ആ കോസ്റ്റിന്റെ ഒപ്പം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. സപ്പോസ് in order to produce a product I have incurred $50, I require $10 profit ഉണ്ടെങ്കിൽ $10, $50 plus profit of $10, my selling price would be what? $60. This is cost plus pricing. So I will sum up all the cost and add an amount of profit, ഒരു particular monetary amount of profit ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇത് യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിനാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസും പ്രിന്റേഴ്സും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ് എന്താണ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺസ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ചർ, ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനോ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ കോസ്റ്റ്, ആ കോസ്റ്റ് അവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ കോസ്റ്റും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് അവർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ്
പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡോക്ടേഴ്സിന് അവിടെ വരുന്ന അവരുടെ കോസ്റ്റ് പ്ലസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വക്കീലന്മാരേക്ക് അവർക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അവരുടെ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റും വേണം. അക്കൗണ്ടൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അവർക്ക് കുറച്ചൊരു പ്രോഫിറ്റ്. അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ സർവീസസിലൊക്കെയാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ്, കോസ്റ്റ് കാണാവുന്നത്. So the next is the markup pricing. Market pricing എന്താ? Markup on cost or markup on selling price. ഇവിടെ in this cost plus pricing, കോസ്റ്റിനൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ in this markup price we will be expressing the profit in percentage terms. പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവാം. സോ ദിസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിങ്, മാർക്കപ്പ് മേ ബി ഓൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർക്കപ്പ് മേ ബി ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റിന് ഒരു 10% പ്രോഫിറ്റ് എന്നോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനോട് ഒരു 10% പ്രോഫിറ്റ് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്കപ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് ടേംസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാർക്കപ്പ് പ്രൈസിങ്, similar to the cost plus pricing, but difference is that in cost plus pricing you use a specific dollar amount, but in markup pricing you represent it using a percentage. ഇനി ഈ മാർക്കപ്പ് പ്രൈസിംഗിൽ മാർക്കപ്പ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മാർക്കപ്പ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. മാർക്കപ്പ് ഓൺ കോസ്റ്റ് എത്രയാ? വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഐറ്റം? ആ ഐറ്റത്തിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ ഒപ്പം ആ പർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഐറ്റം ഐ ഹാവ് ഇൻകർഡ് $100, മാർക്കപ്പ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതെങ്കിൽ എൻ്റെ $100 ഒരു 20% പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. 100 plus 20% of 100, 120 would be my selling price. That is the മാർക്കപ്പ് ഓൺ കോസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, മാർക്കപ്പ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാകാം. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ ഒരു 20% പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 20% ഓഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, ദ കോസ്റ്റ് വുഡ് ബി വാട്ട്? 80% ഓഫ് ദ, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 100 ആണെന്ന് കരുതുക. ഐ വാണ്ട് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 20% ഓൺ ദ പ്രോഫിറ്റ്. അല്ല, എനിക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ 20% എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വേണമെന്ന് കരുതുക. മൈ കോസ്റ്റ് ഈസ് 80, എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്. സോ ഹൗ ഷാൽ ഐ ഡിറ്റർമൈൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്? ഐ റിക്വയർ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 20% ഓൺ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. പ്രോഫിറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ 20% ആണെങ്കിൽ ദ കോസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് 80% ഓഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ 80 കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ 80% ആയിരിക്കും. സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും? 80 into 100 by 80, which represents 100. 100 would be my selling price. അങ്ങനെയും എനിക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? മാർക്കപ്പ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് and markup on cost. Yes. Next we have break-even pricing. Break-even pricing and target profit pricing. Break-even എന്താ? No profit, no loss. Price fix ചെയ്യാം. That means break-even. Okay, at least I have to cover all my cost. Profit ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെങ്കിലും കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാൽ മതി. That is break-even pricing. Target profit pricing I have discussed earlier in the target costing. Target costing എന്താ? There would be a predetermined selling price. I will take that selling price and will adjust my cost in order to attain a desired level of profit. അല്ലേ? എനിക്കൊരു desired level of profit attain ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കോസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കും. Suppose the predetermined selling price is 100, I want a $10 profit. Profit $10 എങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര വരെ പാടുള്ളൂ? മാക്സിമം 90 വരെ പാടുള്ളൂ. 90 കൂടുതലാണ് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I could earn more profit. If my cost is more than 90, my profit will come down. So I will adjust my cost in order to attain a desired profit over this predetermined selling price. Clear? Clear ആണോ? Okay.
Next is what? The value-based pricing. Value-based pricing, കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് മോഡ്ലി പ്രൊഡ്യൂസർ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദിസ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബയർ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിംഗ്. ബയർ ആണ് വാല്യൂ ആരെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത്? ദ വാല്യൂ വിൽ ബി കൺസീവ്ഡ് ഓർ പെർസീവ്ഡ് ബൈ ദി ബയർ. ബയർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാട്ട്? വാല്യൂ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിംഗ് ഓർ ബയർ ബേസ്ഡ് pricing. Here the prices are set according to the buyer's perception of the value of the product. ആ ഒരു particular product what is the value perceived by the buyer? എത്ര ഇതിന് കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ the കസ്റ്റമർ ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്രമാത്രം വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കോസ്റ്റിനെ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മാറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. മാനേജ്മെന്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദിസ് ടാർഗറ്റഡ് ഓർ പെർസീവ്ഡ് വാല്യൂ അല്ലെ. വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദെൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓൾ ദ ഡിസിഷൻ. മറ്റെല്ലാ ഡിസിഷനും ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഈ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രമാത്രം പ്രൈസ് നമ്മൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഇത്രമാത്രം കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. സോ that's the flow of this information. That's the flow of the cycle here. Thus, the final price is a part of the marketing mix of variables that are considered before making the marketing program. So, അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിസൈനും കോസ്റ്റും ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈഡ് പ്രൈസും പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. Then we will decide upon the product. That is the value-based approaches. ആൻഡ് കോസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൺ അവർ പാർട്ട് അല്ലേ. നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ് നോക്കും. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെഷർ ദ വാല്യൂ പെർസീവ്ഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ. കസ്റ്റമർ എത്രമാത്രം വാല്യൂ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. സോ ഇനി കസ്റ്റമർ ഇത്രമാത്രം നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ശരിയാണ്, നമ്മൾ കസ്റ്റമർ എത്രമാത്രം വാല്യൂ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പ്രൈസിങ് മേ ഗോ റോങ് അല്ലേ. ഇഫ് വി എസ്റ്റിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അത് കസ്റ്റമർ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണെങ്കിൽ വി മേ സെറ്റപ്പ് എ ഹൈ പ്രൈസ്. പക്ഷെ കസ്റ്റമർ അത്രമാത്രം വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ അവർ പ്രൈസിങ് ഈസ് റോങ്, വി വിൽ ലൂസ് അവർ സെയിൽസ്. ബട്ട് ഈ കസ്റ്റമർ നല്ല വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ വളരെ കുറവ് പ്രൈസേ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വി മേ ലൂസ്. അപ്പൊ കസ്റ്റമർ ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര പ്രൈസ് കുറച്ച് തരുന്നതിന്റെ പേരിൽ അതിന് അത്രയ്ക്കും വാല്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത്രയ്ക്കും ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കസ്റ്റമർ തീരുമാനിക്കും, കസ്റ്റമർ കരുതും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ദ മെഷറിംഗ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ പെർസീവ്ഡ് ബൈ ദിസ് കസ്റ്റമർ ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് റോങ് അവർ പ്രൈസിംഗ് ഓൾസോ ഗോസ് റോങ്. In this value pricing, we will be discussing about two main things. Everyday low pricing, high low pricing. Everyday low pricing or EDLP. So, everyday low pricing everyday low pricing the company അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് the producer ensures low prices every day. എല്ലാ സമയത്തും എന്താ പറയുന്നത് വളരെ ലോ പ്രൈസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഈ മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈകോ പോലത്തുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ്സ് മാവേലി സ്റ്റോഴ്സ് പോലത്തെയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ MRP-നെക്കാട്ടിയും കുറവ് പ്രൈസിനായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക. സോ വെൻ യു ബൈ ഫ്രം ദീസ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് എല്ലാ സമയത്തും ലോ പ്രൈസസ് എൻഷുർഡ് ആണ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് എവറി ഡേ ലോ പ്രൈസിങ്. the customer does not need to wait for a sale price or comparison shop അല്ലേ. മറ്റ് കമ്പാരിസൺ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് കുറയുന്നത് വരെ ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എവരിഡേ വളരെ ലോ പ്രൈസിലായിരിക്കും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ചില മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ്സും അവിടെ വളരെ എപ്പോഴും MRP-യിൽ താഴെ വിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ വിസിറ്റ് ദി സ്റ്റോഴ്സ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ അല്ലെ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അഡ്വർടൈസിംഗിലൊന്നും ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം എപ്പോഴും ലോ പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ദ പ്രൈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് അല്ലേ. സോ വളരെ കുറവ് പ്രൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ വിസിറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. പിന്നീട് വീണ്ടും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വീണ്ടും അവർ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈ ലോ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എവരിഡേ ഹൈ പ്രൈസ് ആണ്, പക്ഷെ ഒക്കേഷണലി ലോ പ്രൈസ് ആയിട്ട് അവർ ചാർജ് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോൾ ചില പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഉണ്ട് വളരെ എപ്പോഴും വളരെ ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും, ചില സമയങ്ങളിൽ അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് വളരെ ലോ പ്രൈസിൽ അവർ വിൽക്കും, ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽസ് ഒക്കെ നടത്തും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് എപ്പോഴും നല്ല, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ബിഗ് ബില്യൺ സെയിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ആമസോണിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സെയിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിക്കോട്ടെ, അതിലൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നത്, യൂഷ്വലി അതിനൊരു പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻ ദീസ് ഡേയ്സ് ഈ ബിഗ് ബില്യൺ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഡേയ്സിൽ ഒരു 1 വീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 10 ഡേയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രൈസ് കുറച്ചിടും. അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും യൂഷ്വലി അവർ കുറച്ചിടും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് മേ ഫീൽ അവർ കൂടുതൽ ടെംപ്റ്റഡ് ടു ബൈ, ഈവൻ വി ഓൾസോ ടെംപ്റ്റ് ടു ബൈ അല്ലേ. കാരണം ഇത് വളരെ വിലയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, ഇപ്പോൾ വളരെ വില കുറച്ചാണ് കിട്ടുന്നത്, സോ നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ പോയിട്ട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹൈ ലോ പ്രൈസിംഗ് ദേ ക്രിയേറ്റ്സ് എ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് that they are purchasing goods at a reduced rate rather than a full price. ഫുൾ പ്രൈസിൽ മേടിക്കാതെ വളരെ കുറച്ച് പ്രൈസിലാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കും. അതുവഴി കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു കുറെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് വളരെ കുറച്ച് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ മേ ബി 2 പ്രൊഡക്റ്റ് മുമ്പ് ഒരു 2000 മേടിക്കുന്നത് ഇവരൊരു 4 പ്രൊഡക്റ്റ് 2000 മേടിക്കും. എനിവേസ് ദി ടോട്ടൽ സ്പെൻഡിങ് ഈസ് ദ സെയിം, ബട്ട് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ ലോ പ്രൈസിങ്, എവരിഡേ ലോ പ്രൈസിങ്. ഇതൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചസ്. കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇൻ ദിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ്. ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിംഗിൽ എന്താ പറയുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഗോയിങ് റേറ്റ്, മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രൈസ്, എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, അതേപോലെ മാർക്കറ്റിൽ ഏത് പ്രൈസ് ആണോ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഏത് പ്രൈസിനാണോ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ പ്രൈസ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് റൈറ്റ് നൗ, വി വിൽ ബി സെല്ലിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൈസ്. Customers often compare competitors' prices to form their perceived value of a product, and thus going rate pricing is a method of establishing a price point based almost entirely on the price of one's competitors. അതായത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ എത്രയാ പ്രൈസ് നോക്കും. ചിലപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആമസോണിൽ അത് എത്ര പ്രൈസ് ആണെന്ന് നോക്കും, മിൻട്രയിൽ എത്ര പ്രൈസ് ആണെന്ന് നോക്കും, സ്നാപ്ഡീൽ എത്ര പ്രൈസ് ആണെന്ന് നോക്കും. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും പ്രൈസ് കുറവ് ഏതാണോ അതിൽ പോയിട്ട് മേടിക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ. സോ ദർ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ടു കമ്പയർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് prices of these products with that of the competitors. So what will the business do, sellers do? Sellers will adopt this going rate pricing. Market ഏതാ പ്രൈസ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഹോമോജീനിയസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റത്, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ. അതായത് വളരെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കേസസിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സെയിം പ്രൈസ് ഉണ്ടാവുക. You clear with this cost-based approaches, value-based approach, cost-based approach? So, yes. Next, bidding. Bid is an offer to exchange specific work or an item for a specific price. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐറ്റം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓഫറാണ് ബിഡ്. ബിഡ് എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, ഐ ആം മേക്കിംഗ് എൻ ഓഫർ അല്ലേ. സപ്പോസ് ആരാ ഹേദിയ വാണ്ട്സ് ടു സെൽ മീ എനി പ്രൊഡക്റ്റ്, സോ ഐ വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എനി ഓഫർ. ഇന്ന പ്രൈസിന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹേദിയ വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എൻ ഓഫർ, ഇഫ് യു പ്രൊവൈഡ് മീ ദിസ് മച്ച് ഐ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് യു ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ. ഒരു ഓഫർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓഫർ ടു എക്സ്ചേഞ്ച് സ്പെസിഫിക് വർക്ക് ഓർ എൻ ഐറ്റം ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ്. ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൈസിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓഫറാണ്, വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫറാണ് ബിഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദിസ് ബിഡ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പൺ ബിഡ്സ് ഓർ ക്ലോസ്ഡ് ബിഡ്. ഓപ്പൺ ബിഡ് ഉണ്ടാകും, ക്ലോസ്ഡ് ബിഡ് ഉണ്ടാകും. ഓപ്പൺ ബിഡ് എന്താണ്, ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. The price is determined through a process where a small group of interested parties offer a series of competing price offer, generally gradually lower until no one
else will go lower. ബിഡിങ് എന്തായിരിക്കും? പ്രൈസ് എന്താ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഓപ്പൺ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ചസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി എന്തെങ്കിലും സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ായിരിക്കും. സോ വളരെ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് അവർ ഇങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും until it goes lower. That is bidding. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്പൺ അതിന്റെ പേരിൽ മറ്റാൾ എന്ത് പ്രൈസാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഒരു ലേലം ആലോചിക്കുക, ലേലം ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ, ഒരു ഓപ്ഷൻ സീൻ ആലോചിക്കുക. അതിലെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു സാധനം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ലോ പ്രൈസ് ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രൈസ് കുറച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പല സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ലൈക്ക് ഒരു സാധനം മേടിക്കാനുണ്ടാകും, ഒരു സാധനം എന്താ അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാകും. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താണ് റിക്വയർമെന്റ്? പ്രൈസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രൈസ് കൂട്ടി പോകും. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സാധനം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അക്വയർ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ സച്ച് കേസ് വി വിൽ ലോവർ അവർ പ്രൈസ്, അല്ലെ? പ്രൈസ് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് പ്രൈസ് വാട്ട് അതേഴ്സ് ഈസ് ഓഫറിങ്, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രൈസ് എന്താന്നുള്ളത് മറ്റു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനും അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ബിഡിങ്. ക്ലോസ്ഡ് ബിഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സീൽഡ് ബിഡിങ് എന്താണോ, അത് സീൽഡ് ആയിട്ട് ലെറ്റർ പാഡിലൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന, കോൺഫിഡൻഷ്യലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫേർഡ് ബൈ അതർ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഇസ് നോട്ട് നോൺ ടു ഈച്ച് അതർ, അല്ലെ? മറ്റാൾ എന്ത് പ്രൈസ് ആണോ ഓഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവർക്ക് പരസ്പരം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബിഡിങ്, ഓപ്പൺ ബിഡിങ് ആൻഡ് സീൽഡ് ബിഡിങ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes. Target pricing and target costing, as we have discussed earlier. So we will begin with the target selling price. Target selling price വെച്ച് തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോറി, കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ദർ വിൽ ബി എ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ മേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ടു അവർ കോസ്റ്റ്. വി വിൽ ലിമിറ്റ് അവർ കോസ്റ്റ് ടു എനി മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് എ ഡിസയേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മൾ ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര കോസ്റ്റ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കും. Next, we have this price adjustment strategies. Price adjustment strategies എന്തായിരിക്കും? Yes. നല്ല സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട്, കസ്റ്റമേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രൈസിൽ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരുത്താം. ക്യാഷ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട്സ്. ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് കൊടുക്കാം. അതായത് എന്തായിരിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ മേഡ് എ സെയിൽസ്, അല്ലെ, ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെയിൽസ് കൊടുത്തു, ക്രെഡിറ്റിന് സെയിൽസ് നടത്തി. സോ ഐ ഹാവ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എ പീരീഡ് ഓഫ് 30 days. ഒരു 30 ദിവസം ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കോ, അതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. സോ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ എം പ്രൊവൈഡിങ് അനദർ കണ്ടീഷൻ. ഒരു 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചടക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 2% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ബി വില്ലിംഗ് ടു പേ വിത്തിൻ ദിസ് 10 days. കാരണം 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് അടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ 2% കുറച്ചിട്ട് 98% മാത്രം അവർ തിരിച്ചടച്ചാൽ വേണ്ടി മതി. 30 വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവര് ഈ 100% അടക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇത് സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. So we will prompt the customer to make early payment by providing them ഡിസ്കൗണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഏർലി പേയ്മെന്റിന് നമ്മൾ അവരെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാഷ് ഓർ സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ? Yes. So I want to ask you one thing. നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓവർ, can I extend it for some time? കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? ബിയോണ്ട് 5:30, നോട്ട് 6 കഴിഞ്ഞു പോകില്ല. can I extend it till 6, maximum till 6? അതിനുള്ളിൽ കഴിക്കുമെങ്കിൽ ഓക്കെ. Are you comfortable? If you are not comfortable, it's okay. Okay ആണ്. What about others? I want all of your response, not just once.
എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസ് വേണം കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ചിലർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ആണല്ലേ? സോ യെസ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്ത് എന്താ, വോളിയം ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിങ്. വോളിയം ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിങ് എന്താ, നമ്മൾ ചില ഷോപ്പിംഗ് മോൾസിലൊക്കെ മീൻസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് ലാർജ് വോളിയംസിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ എമൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു പർച്ചേസ് ബിയോണ്ട് 2500 യു കുഡ് അവൈൽ 10% ഡിസ്കൗണ്ട്, 5% ഡിസ്കൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ബാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഗിഫ്റ്റ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരുമ്പോൾ വോളിയം ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിംഗ് ആണ്. സോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു പർച്ചേസ് ഇൻ ദിസ് ലാർജ് വോളിയംസ് ആർ റിവാർഡ് വിത്ത് എ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസ്. അല്ലെ, വളരെ ലാർജ് വോളിയത്തിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ്ക്ക് വളരെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് ദാറ്റ്സ് വോളിയം ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ്. മീൻസ് എന്താ പറയുന്നുണ്ടാവുക, സോ യു എസിലെ ലോസ് പ്രകാരം നമ്മൾ വോളിയം ഡിസ്കൗണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡ് ഈക്വലി ടു ഓൾ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അതായത് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഒരുപോലെ കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ വിൽക്കുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലോവർ കോസ്റ്റിൽ വിൽക്കുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവാണ്, അങ്ങനെ ഈ സെല്ലേഴ്സിന് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ഈക്വലി ഓൾ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പോൾ വോളിയം ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. And this type of pricing is adopted by whom? This manufacturers and wholesalers. അവരായിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ റീറ്റെയിൽ ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. യൂഷ്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോഴ്സ് ആണ്. റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലോത്തിങ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു പർച്ചേസ് ഒരു 5000 ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ അവർ വോളിയം ഓഫ് പർച്ചേസസ് വി കുഡ് അവൈൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. 5000 ആണെങ്കിൽ 10% ഡിസ്കൗണ്ട്, അത് 10,000 ആണെങ്കിൽ 20% ഡിസ്കൗണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അത് ഈസ് വോളിയം ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിങ്. നെക്സ്റ്റ്, സീസണൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ചില സീസൺസിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീസൺസിലാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ചില പ്രൊഡക്ട്സിന്. പക്ഷേ ഔട്ട് ഓഫ് സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സീസൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സെയിൽസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അല്ലെ, ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന് സെയിൽസ് വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, സീസണൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അതിന് സെയിൽസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് സീസൺ ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ഗോസ് ഡൗൺ. അല്ലെ, വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാട്ട് will do, in order to tempt more sales, they will introduce more introductive pricing. അല്ലെ, കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സും പ്രൈസിംഗ് ഒക്കെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് സീസണൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓഫ് സീസണിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് തരും. സപ്പോസ് വിന്റർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വുളൻ ക്ലോത്ത്സും വുളൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റേ വുളൻ ക്യാപ്സും ആ കാര്യങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യം മീൻസ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആളുകളൊക്കെ മേടിക്കും. ബട്ട് ഓഫ് സീസൺ ആണെന്ന് കരുതുക, സീസൺ അല്ല. അപ്പൊ സീസൺ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിന്റെ സെയിൽസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓഫ് സീസൺസിൽ ചില പ്രൊഡക്ട്സിന് നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നേരത്തെ കൂട്ടി മേടിച്ചു വെക്കും. ഓക്കെ, ഈ സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, സീസൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ തന്നെ മേടിച്ചു വെക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ എൻകറേജ് മോർ സെയിൽസ് ഇൻ ദ ഓഫ് സീസൺ. അങ്ങനെ സീസണലായിട്ടും കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളാണ് ഇപ്പോ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമ്മർ സീസണിൽ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, സമ്മർ ആണ്, വലിയ അട്രാക്റ്റീവ് ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് ആർ ടു ഹൈ, ടു ലോ. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവിടേക്ക് കൂടുതൽ ട്രാവലേഴ്സിനൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ വിൽ സെറ്റ് ദ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് ടു ലോ, കുറയ്ക്കും. ഇനി സീസൺ ആയിരിക്കും ശരിക്കും, ഇപ്പോ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാണ് വിന്റർ സീസൺ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ആളുകൾ, പാസഞ്ചേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിസിറ്റിംഗ് സമയത്തൊക്കെ അവിടേക്ക് നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. വിസിറ്റിംഗ് സമയത്ത്, ഓഫ് സീസൺ സമയത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ സീസണൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ്. ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓർ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ്. ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണ്? ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓർ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് മീൻസ് ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസിലാണ് ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുഡ് ബി സീൻ ഇൻ ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ, അതായത് സപ്ലൈ ചെയിനിലായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് സപ്ലൈ ചെയിൻ, ചില സപ്ലൈ ചെയിൻസിൽ
പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ലൈക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്. മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വിൽ ബി ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റി, അതിന് കൂടെ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോറിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസോ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസോ വെയർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസോ അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രാ ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വിൽ ഓഫർ ദം സം എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലേ. ഇങ്ങനത്തെ ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സ്റ്റോറിംഗ് കമ്പൽസറി ആണ്, വെയർ ഹൗസിംഗ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പൽസറി ആണ് അല്ലെ, അതിൽ അത് നശിച്ചു പോകും. ഇൻ സച്ച് കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ വെയർ ഹൗസ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടെ അവർ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് എന്ത് നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസിലൊക്കെ പർച്ചേസ് അവർക്ക് വളരെ ലോ പ്രൈസിന് നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓർ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദി സപ്ലൈ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസിൽ കാണുന്നതാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് അലവൻസസ്. അലവൻസസ് എന്താണ്, റിഡക്ഷൻസ് ആണ്, പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് അലവൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പോകരുത്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ചില എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഗോപു നന്ദില ജിമാർട്ട് അങ്ങനത്തെ ഹോം അപ്ലയൻസസിന്റെ ബിസ്മി അപ്ലയൻസസ് അങ്ങനത്തെ ഷോറൂംസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ പഴയ മിക്സി കൊടുത്തിട്ട് പുതിയ മിക്സി മേടിക്കാം, പഴയ റെഫ്രിജറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്റർ മേടിക്കാം, പഴയ ഫർണിച്ചർ കൊടുത്തിട്ട് പുതിയ ഫർണിച്ചർ മേടിക്കാം. എന്ന് വെച്ചിട്ട് പഴയ ഫർണിച്ചർ കൊടുത്തിട്ട് പുതിയ ഫർണിച്ചർ ഒരു പൈസയും കൊടുക്കാതില്ല മേടിക്കുന്നത്, ഒരു ട്രേഡ് ഇൻ അലവൻസ്. ഇഫ് യു എക്സ്ചേഞ്ച് യുവർ ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ ഒരു പ്രൈസ് കുറച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 10,000 ഫർണിച്ചറാണ് ഞാൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട്, ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 3,000 റുപ്പീസ് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ന്യൂ ഫർണിച്ചർ ഐ ഓൺലി ഹാവ് ടു പേ 7,000. അപ്പൊ എൻ്റെ പഴയ ഫർണിച്ചറിന് എനിക്കൊരു 3,000 അലവൻസ് കിട്ടി, ഒരു 7,000 റിമൈനിങ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഫർണിച്ചർ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രേഡ് ഇൻ അലവൻസ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് അലവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് മുന്നേ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു അപ്ഗ്രേഡ് അലവൻസ് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിം പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് ആലോചിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ മുന്നൊരു ഐഡിയ കസ്റ്റമർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ എയർടെല്ലിലോട്ട് സ്വിച്ച് പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർ സ്പെഷ്യലി ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇന്ന പാക്ക് ഇത്ര മാസത്തേക്ക് കിട്ടും, എക്സ്ട്രാ ദിസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എയർടെൽ ടിവിയുടെ എന്താ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ 1 മന്ത് ഫ്രീ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് അലവൻസസുകൾ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. മുന്നേ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചിരുന്നത് അവർ വളരെ ലോ റേറ്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ അത് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ഗ്രേഡ് അലവൻസ്. മുന്നേ കോമ്പറ്റീറ്ററിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു സ്വിച്ച് ടു അനദർ അല്ലെ, നമ്മളിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ മറ്റു ആളിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അങ്ങനെ അലവൻസ് കൊടുക്കും. പ്രൊമോഷണൽ അലവൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, പ്രൊമോഷണൽ അലവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ തന്നെ. മേ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും റീറ്റെയിലേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇഫ് ദേ ആർ എൻഗേജിങ് ഇൻ ദിസ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊമോഷണൽ അലവൻസ് കൊടുക്കും. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ചില സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ചില പ്രൊഡക്ട്സുകളൊക്കെ മെയിനായിട്ട് പരസ്യം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇത്ര പ്രൈസ് കുറവ്, ഇത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദേ ആർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദിസ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ പ്രീമിയം സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, ഏറ്റവും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കണ്ണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുന്ന എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില പ്ലേസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ. അങ്ങനെ ആ പ്ലേസസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവർ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ പ്രൊമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി. അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ അവർ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സെയിൽസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ദം അലവൻസസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊമോഷണൽ അലവൻസസ്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ക്ഷീണിച്ചോ? Are you bored?
Can I continue? Okay. If you are feeling very busy, അങ്ങനെ ബോർഡായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. Next, new product pricing strategies. In this new product pricing, this market penetration pricing and this market skimming pricing is for this introductory product. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദിസ് മാർക്കറ്റ്, സോ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിങ്ങും മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിങ്ങും പ്രൈസിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ടു ദ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി അറിയില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിലവിലുണ്ടായിട്ടില്ല. സോ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ന്യൂ ടു ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി ന്യൂ ആണ്, അതിന് എത്രമാത്രം വാല്യൂ പെർസീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കസ്റ്റമർ ഈസ് സെൽഫ് ഇസ് ഇൻ കൺഫ്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദ കമ്പനി വിൽ ബി അഡോപ്റ്റിംഗ് ദീസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ്, വിച്ച് ഇസ് മാർക്കറ്റ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിംഗ്. മാർക്കറ്റ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് എന്താ? പെനട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്. വി ആർ അല്ലേ വീണ്ടും സീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് മാർക്കറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റിലോട്ട്. When a company wants to penetrate market quickly and maximizes its market share with a new product, it may set a low initial price with an expectation of high sales volume, lower per unit cost and higher long-term profit. എന്താ, ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നു, മാർക്കറ്റിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്സോർബ് ആവണം, മാർക്കറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ദ കമ്പനി ഡു? Company, in order to maximize its market share, what will the company do? Initially വളരെ ലോ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ലോ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സപ്പോസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് വെരി ലോ. മാർക്കറ്റിൽ ആ പ്രൈസ് വളരെ ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും ഓക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മേടിച്ചേക്കാം, ഇതിന് വളരെ ലോ പ്രൈസ് ആണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ബൈ അല്ലേ, ആളുകൾ വന്ന് മേടിക്കും. സോ ദർ വിൽ ബി ഹൈ സെയിൽസ് വോളിയം ഉണ്ടായിരിക്കും. Low initial price with expectation of high sales volume expect ചെയ്തിട്ട് അവിടെ low initial price ഫിക്സ് ചെയ്യും. lower per unit cost, ഹയർ ലോവർ ലോങ് ടേം പ്രോഫിറ്റും. ആ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? വളരെ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും തന്നെ എടുക്കാതെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ ബി ഫിക്സിങ് എ വെരി ലോ പ്രൈസ്. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? മാർക്കറ്റിലോട്ട് കൂടുതൽ സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെക്കും. കുറേ നാൾ അവർ ഈ ലോ പ്രൈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? And after that they will gradually increase their price. Gradually അവർ പ്രൈസ് കൂട്ടി വരും. അങ്ങനെ ഇനീഷ്യലി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ what will they will win market share at the ഇൻട്രൊഡക്ഷറി സ്റ്റേജ് ഇറ്റ്സെൽഫ് അല്ലേ. ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അവർ പിടിച്ചെടുക്കും, കാരണം വളരെ ലോ പ്രൈസ് ആയതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് സെയിൽസ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ആർ ഹാവിംഗ് ഹയർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. സ്റ്റിമുലേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത്, ആളുകൾ വീണ്ടും മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ എൻഹാൻസ് ദിസ് മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിസ്കറേജ് കോമ്പറ്റീഷൻ. മറ്റാളുകളും ഈ ഫീൽഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് എ വെരി ലോ പ്രൈസ്. ഇനി ആ പ്രൈസിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല. അത്രയും പ്രൈസിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് തയ്യാറാവില്ല, അവർക്ക് പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്കറേജ് ദിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഗ്രാജുവലി ദേ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദെയർ പ്രൈസ്. പതിയെ അവരവരുടെ പ്രൈസ് കൂട്ടി വരും. മാർക്കറ്റ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ടു വർക്ക്. ഈ ഒരു പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മാർക്കറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. And the elasticity of demand, there must be, the product must be having elastic demand, relatively elastic ആയിട്ടൊരു ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കണം. പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആവാന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൈസ് നമ്മൾ അത്രമാത്രം അഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ പ്രൈസ് വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആയി പോവുകയും വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക്, മീൻസ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസിലുള്ള ചേഞ്ചിനെക്കാട്ടിയും ഡിമാൻഡിൽ കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ്. സോ ദ മാർക്കറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹാവിംഗ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മാർക്കറ്റ് പെനട്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. Okay, and product and distribution cost must decrease as sales volume increases അല്ലെ. സെയിൽസ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. സെയിൽസ് വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഭാവിയിൽ. സോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക്. സോ ആസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി സെയിൽസ് അവർ കോസ്റ്റ് മസ്റ്റ് കം ഡൗൺ.
The low price must be sustainable and it must be effective at keeping competitors out. ഇത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം, കുറച്ച് കാലത്തെങ്കിലും നിലനിന്ന് പോകണം. ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് അറ്റ് കീപ്പിംഗ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഔട്ട്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ മാത്രം അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടിട്ട് അവരും എൻ്റർ ചെയ്ത് വരും. അവർക്ക് കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രമാത്രം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ട്, അത്രമാത്രം വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോ വൺ ക്യാൻ ബീറ്റ് അസ്, ആരും ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിങ്. മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിങ്ങിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സ്കിമ്മിങ് മീൻസ് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് എന്താ, നമ്മുടെ സ്കിം ടോപ്പ് ലെയറിന് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുക ചെയ്യുന്നു. In this market skimming, we will set up a high price, വളരെ ഹൈ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും, in order to attract the premium customers. പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് we will set up a high price. ഹൈ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പിന്നീട് പതിയെ കുറച്ച് വരും. അങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. A company unveiling a new technology may set a high initial price to skim the market by attracting purchasers who crave the newest thing. When the initial excitement passes, sales slow and competitors enter the new market, the company might lower prices to attract next group of price sensitive customers. Price then may drop again. അതെന്താ, ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു സപ്പോസ് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിനൊക്കെയാണ് പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, അവർ വളരെ ഹൈ പ്രൈസ് ഇനീഷ്യലി ഫിക്സ് ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എന്തിനാ, in order to skim the market by attracting purchasers who crave the new. എപ്പോഴും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ക്രേവ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻസ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവരെ നമ്മൾ സ്കിം ചെയ്യാൻ, അവരെ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈ ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇനി തുടക്കമുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യും. തുടക്കത്തിലുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സെയിൽസ് കുറഞ്ഞു വരും. വരുമ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരും, പുതിയ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരും. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദ കമ്പനി വിൽ ലോവർ ദ പ്രൈസ്. കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഫോൺസിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 70 അബവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. 70 to 1,50,000 അങ്ങനത്തെ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആരായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, വളരെ പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെ, എപ്പോഴും അപ്ഗ്രഡേഷൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വളരെ ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത ടെക്നോളജി വരുന്നതനുസരിച്ച് അവർ അതിന്റെ പ്രൈസ് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിനെ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിങ്. പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഐഫോണിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഐഫോൺ SE അതെന്താ, ഒരു 30,000 30-40 ആ റേഞ്ചാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതെന്താ, ഒരു മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ നമ്മൾ എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവർക്കും ഈ ഒരു ഫോൺസ് അക്വയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. സോ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിങ് സ്ട്രാറ്റജി. ക്ലിയർ? Okay. So let's wind up our today's session and see you in the next class. Let me check. And before going, let me just take the attendance. കണ്ടു. ഞാൻ നീ ജോയിൻ ചെയ്തതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ്. ആടാ ശരിക്കും ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കണോ? പിന്നെ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചുതരാം അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ എബിൻ, ഐ കുഡ് സി നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ആരൊക്കെയാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും. അല്ല, കുറച്ചു നേരം തന്നെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തായിരുന്നുടാ. അപ്പോ മീൻസ് ആ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിൽ എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ നീ കണ്ടില്ല, നീ ഒരു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയതിൽ എബിനൽ ദോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തപ്പോ. അതാ ഞാൻ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തേ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ 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 ബൈ. See you in the next class. Okay.